Kale tubaaniriza nnyo mwenna abali ku UNN essaawa zino akadde kagenderedde naye kizze lwakuba nti twasoose ate ne tubasampulingamu abakyala baffe leero nabadde ndwerekereza naye ne baŋŋamba nti jangu ate nga nange kennyini baasindisa asitamye kubanga babadde wano ku kigambo UBUWENGE UBUWENGE nange ne kinkwata omubabiri nenfuna ekinnyegenyege ne nga nti kanyingirewo muli mutya mukulike wiikendi manye olwaleero bbalaza oba olw'eggulu kuba kati awamu mwayingiridde mu lunaku olulala kansubire nti wiiki tetandise bubi kati ate tuzze tweyongereyo manyi mu revolution tebeebaka never don't think about it share the video right now obagambe nti Kimbugwe live is live olunaku olwaleero nabasuubiza nti twalina okutandika kye twayita oba kye natuuma the leadership principles tugenda kuba tukola series zino mu namba nti leero tujja kukwatako points kuba point ezo ziri 20 n'okusoba naye tujjaga nti katukwateko 4 2 oba 3 naye nga olwaleero tuyina kye tugenda okuba nga tutandikirako kwe kwemanya omanyi teri kintu kibi nga kwemanya nina oluyimba lwa Walukagga lwe nawulidde olupya lwe yafulumizza simanyi oba mwaluwulidde baluyita bati fact lwafuluma dda naye yayongedde yakoze video nze nalabye video manyi njala nnyo visual naye yabadde ayogera ku ngeri gy'oba nga watandika bulungi naye bw'otuuka n'otandika okufiiringa nti you are the one and only kino kijja mu businesses kijja mu personal life kijja oluusi ku mirimu gye tuba oba ne mu ebyo bye tukola ebyo byonna biva mu kwemanya n'okwegulumiza wali okeera n'oggulawo edduuka ku ssaawa emu n'abatwala abaana ku masomero gaabwe ne bagulawo goliroozi ne bagulawo bagiya n'ebiringa ebyo ne bapaakingira abaana kakati bw'owafunamu oba n'olaba nga kapita aweze n'otandika kuggulawo 4 okwo kwemanya bali ba clients ne bwe baba 2 3 bajja kgenda ewalala yes baga nti akasubi akamu bwe kava ku nju tetonnya naye ate bwe era olugero lwe lumu baga nti akamukamu gwe muganda kakati kitegeeza nti akasubi bwe kavaako kamu n'enkya kamu naluli kamu ennyumba ejja kumala etandika okutonnya so tugenda kuba tunuulira topiki gye tuyise bwe tuti olunaku olwaleero before nga tetunnagenda mu principles ne tusalawo ne tugamba nti let us come here and re-educate our audience about me, myself and I. Tulowooza nti these are entities that compromise our personalities. N'owulira nti omuyimbi eyali ow'akabi yagwa tewakyali n'amutimba ku kipande. N'owulira nti edduuka lya gundi eryali lisinga okusuubuza mu Masaka lyagwa temukyalina bintu mu Masa. So n'abakulembeze baffe bwe bati bwe babadde bajja. Ne Museveni oyo gwe mulaba yatandika muntu w'abantu era abantu baayagala Museveni. Kubanga yali abalimbye nti mununuzi oba yali azzenga mununuzi waabwe. Naye bwe yatuula mu ntebe ne bimuwoomera. Naga nti teeka kati bino bye nasuubiza mpaayo byaki ebinkendeeza ku buyinza bwe mba nga nsobola okweyongeza obuyinza
kyekyavaamu kwe kwemanya kakati wano we tuli. Omwami ono atuuse buli kintu ekiri mu Uganda agamba my oil, my soldiers, my ministers, my, you understand, kwekwo okwemanya kwe tugenda okuba nga tutunuulira ekiro kya leero. Kuva ku ki? Oyinza okuba nga obadde olowooza nti kiba automatic, nedda kiva mu nnono y'abasajja bano abanyiginya gye bayita ubwenge. Ladies and gentlemen, call a friend to call a friend. Mugambe nti Kimbugwe Live is live. We are going to start with our national anthem. And by the way, in studio Siri Munzeka, I'll be coming and introduce my surprise guests today. Oba, I'm the guest. I don't know if I'm the guest or they are the guests, because this is their day. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and with neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Kale mukulikeeyo nnyo mu kayimba akalungi bwe kati. Mbagambye nti olunaku olwaleero nina abagenyi abatazunza njuki. Tugenda kuba tumikisinga ennimi Luganda, Luswayiri, Luzungu. So temutya, buli muntu ali wano agenda kuba ategeera. Why are we choosing to do that? Oba okukola that mix? Because we have our dear sister in a revolution all the way from let me think, from wait Irene, wait Okay. from Kenyatta land, isn't it? Definitely. We know, Kenya. we know Kenyatta came from Kenya, right? Yeah, from Kenya. Why it's like that? Why they just add T-A? Oh no. What does that T-A mean? Kenya has its own description of how it was named, a land of cool waters. So nothing TTA there. By the way, Kenya, you have winter, I think, I remember. It's very cold right now. Oh, it's between which months? June, July till the August. It's very cold. People in who are living in Rift Valley, how do they survive? Do you, they also have heaters in the house, or Well, you have to just keep warm. I don't think those things exist. You just have to dress up so warm, have your cap, yeah. But it's not that much. But it's too much in Rift Valley. Yeah, it actually gets so foggy in the morning. So, yeah. You are welcome, Irene. Asante. This is my first time to host you, by the way. But I have my little, I can recall my little Swahili. Nyaje. Poa sana, karibu. All right, not only Irene in studio, we have also our own. Who is that?
Can you guess? That is Sophia. Hi, Sophia. Hi, Princess Sophia. Oh, Princess now. Yeah. Hi, Paul. Hi, Prince Paul. Chimbugwe Omubwati. Ooh. Because, babies are always say, when you ask them, okay, which cake do you want? Princess Sophia. They want- I love that work of the Yep. princess. Sophia the First. The Sophia the first. Sophia the First. Sophia the First. And the cartoon. Banange, yes. First. Hello, how are you? Tubagala nnyo. Mm. Tubagala nnyo. And Kabara soon. Who else? The soul, huh? Oh, what? Spiritual You soul. guys are crazy. Spiritual queen. Sarah, remind me. Queen, get it right. Queen Spirit Soul is here tonight. Queen Spirit Soul. Yes, baby. Because I don't want to make mistake. Don't make any mistake. Do you mind to host tonight? No, but Nange, I've just hosted This is She. your show. I've just hosted She, ladies and gentlemen, and we just took over today's Monday show, and we should But you guys, really host him, I- but he won't to Lave. Kind of roast him. you know, it has been ages since the day I last laughed like today. By the way, this show has to be like that forever. Come and kill some stress. In revolution, we have been too stressed. I had a very bad week, you know that. But now I feel like I'm fresh after laughing like more than 1 hour. Laughter is therapy. Yeah. What happened? A very to you guys? good word. What happened to you guys? What's wrong with UBUWENGE? It's okay, Inde. What happened was, this is UNN. Umbrella News Network. Yeah. Yay! Huh? This is you. Huh? Yo, sing. Ubwenge. This is you. Ah. The revolution is on. The revolution is on. NOUNN. Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN. Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antyampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi. Chimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agattamu. Ye Chimbugwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Yeah. Yeah. Moody day. But let me tell you, people, life will take over you. But welcome to Has those Chimbugwe Live. strokes. I love the vibe. I really love the vibe. Nyongera okubaaniriza mwenna abali ku UNN tonight. We are going to Yeah. take you through a lot of things, and you need a book and a pen so that we can teach you. We can. By the way, our topics today. Let me put it a caption again because you need to know why we are here. We're here because of knowing. Waliwo agambye gwe Chuluma afe nedda bambi tetwagala afe twagala atujoining. Let's spread the love. Spread the laughter. By the way, we need to preach people what is love.
Yeah. Why love? True. And I'm going, by the way, to ask this question. Uh, ndowooza nakirabye Sarah, whenever I come here, all you guys, you need to ask these people, because we need to start assessing them if they are really learning what we have been teaching them since or not. So today's question, guys, write it down. What is love? Okwagala kye ki? That is in Uganda. Okwagala kye ki? In English, what is love? What is love? Write it down. We are going to answer those questions after the show. So just keep answering through comment box. Then I think we shall announce the winner at the end of the day. If you failed, I'll be disappointed, guys. Okwagala kye ki? Chechi. What is love? So Irene, can you put it in Swahili, that question? What is love? How can you ask that in Swahili? Love is pendo. No. Kupenda mtu. No. So, I'm not asking you. I'm not asking oh, you. You want to give people The- the oh, answers. No. We are asking our viewers, ni what is nini, love? Then ni, in Swahili, what is that? How do we you? said ni nini baini ya kupenda mtu. Ni nini Nini kupenda gani? mtu. Ni nili kupenda mtu, that means what is love? It's the question of what is love. Yeah, kupenda. Nili nini kupenda mtu? Kupenda mtu. Ah, Mapenzi. we don't care what you love. It might be your pet, it might be, but what is love? Catherine, Yeah. Sally, sexual relationships between two consenting. Oh my God, Catherine, stop it. Stop it. Catherine, now. Upendo. That is Ubwenge. Ubwenge. We don't need Ubwenge here. Let me tell you, African love is a lot of that. We need to chase We'll deal with away. that later. We need to chase away Ubwenge from Uganda. On a serious note. Okay, On a serious note. my colleagues, we when we were, I think, few days ago, we have launched here our umbrella, a new umbrella, not Umbrella News Network, but a new umbrella called UFCC. That is, UFCC. yes, that is Uganda Federal Consultative Commission. And people have been there asking themselves, what is that? What is, how can you describe it? How can you, what is its definition? So I think tonight I came to answer that question with our ladies, and they will try to explain it so that everybody here understands it. I know ladies are many here, and we know you are the pillars of revolutions. When ladies start a revolution, it never fails. So we need you to understand this thing more. People started their propaganda, their UBUWENGE, that this is a political party. Please don't be hooked. Don't get hooked. Don't take any UBUWENGE. Please, people, you need to start fight for yourselves to get away from UBUWENGE. When you see someone trying to pump senseless thing in you, say, dear Jesus, take this UBUWENGE away. Take this person away from me. Yes, Either that or you learn the hard way, innit? yeah. So, okay, ladies and gentlemen, let us start with this, and we need to understand this. What is UFCC? The UFCC in full, it is Uganda Federal Consultative Council. So,
in its simplicity, you can say UFCC. But what is it? What is UFCC? What is Uganda Federal Consultative Council? UFCC is a consultative umbrella body which brings together all Ugandans from various shades of life, religious and cultural beliefs, political inclination, tribe, all regional origin to deliberate, agree and craft a formalized type of government system and administrative structure through which we strive to be governed by their duly elected leaders. Akati nno olwaleero Sophia yagenda okubavuunulira. Bannaye. Nange mbeera wano nga nzivuunula naye mbonaabona. Sophie, UFCC kyeki? Omuntu ayinza kitegeera ati oba oyinza kimuvuunulira oti? Kale bannange munansonyiwa bwe mba ndi mu Lugangereza ntadde mu ki Lulubi byonna naye munsonyiwe. Kyentegeera wano kigamba nti UFCC, Uganda Federal Consultative Council, ye manvuuli oba omubiri ogutuleeta ffenna ne gutugatta bannayuganda ffenna, oba ova mu north, oba ova mu east, mu west, mu central, ffenna oba oli wa kala ki, oba oli wa oba nkigambe ntya kala ki, oba oli wa gundi ddiini etya, oba okkiriza mu bajjajja oba tokkiriza mu bajjajja, oba okkiriza mu mayembe oba tokkiriza mu mayembe, oba okkiriza mu misambwa oba tokkiriza mu bisambwa, oba oli wa nuupu, oba oli wa FDC, oba oli wa kibiina kyonna ky'oli, oba tribe yonna gy'oli, tujja ne tukkiriziganya nti bwe tuti bwe twagala okutwala eggwanga lyaffe how do you call formal mu bulambulukufu ne tukkiriziganya Uganda yaffe twagala gitwala mu system kwegamba ki ekiyinza ogitwala nga ffenna tuli batutaddemu, ffenna tucontributinga, ffenna tuteekako ettaffaali ne tuvaayo n'ekintu ne system egamba kati ne structures ne system egamba nti kati bwe tuti bwe tugenda okutwala Uganda yaffe nga tewali n'omuntu n'omu gwe tulese mabega. Sophia, ddala omanyi Oluganda. Of course edumanyi naye. Kakati twagala ne Sarah naye explaining temugeza nako because nze Sarah na bwami mutaawe tasobola kuvuunula even if you paid me, I would not be, but I can explain it to you. Omuntu wange owa wansi. Basically, oba oli wa ghetto, oba oli wa oba okolera Museveni, oba okolera NUP, oba okolera FDC, wherever you are around the globe of Uganda, nga weeyita mu Uganda, ng'oyagala tukyuse gwanga lyaffe. UFC is the place to be. I am calling the woman who thinks that she's not, she has nothing to bring. This forum, eno council, again, especially abakazi abali e Uganda,
nze njagala akantu kano abalina iPhone abasobola okukwata zi screenshots njagala mwenna mufune ka video kano maka screenshotinge abakyala mwenna ababeera e Uganda mbayita ku Uganda Federal Consultative Council, where we want to change our country from the bottom down. Twagala kuchusa gwanga lyaffe oba okola mu katale oba okola bukozi ofuna engeri gy'ofune okulabirira abaana bo buli mukazi gw'olowooza nti no nina kyenjagala okukyusa mu ggwanga lyange tukuyita. Doesn't matter what religion, doesn't matter what shade of life, wawjovudde, religion gy'okkiririzaamu, political inclination, gw'oli muna Uganda, tukuyita. Thank you very much, Sarah. By the way, Sarah is from Wengabi clan. You know how sensitive I am when it comes to Wengabi clan. So she's my mom, briefly. So don't cross the line. Have all the respect. You are to, if you're supposed. Irene, how can you help our dear brothers and sisters, mom and dads there, uncles, aunties, in Swahili to explain what is UFCC? Should I explain in Swahili? Swahili, yeah, that's what we want. Okay. Lengo la UFCC inatusaidia kusikiliza, kukusanya na kuunganisha watu pamoja. So kuongeza ili iongeze maisha ya Waganda. So oh my God, my English is coming. No problem. It must be a Swahili English or something. We can create a language called Swahinglish. Okay, so in short, lengo la UFCC inaleta Waganda wote pamoja ili Paul, I'm lost. That Swahili is just too much. Irene, the problem, where the problem is, I know, to listen, the objective of listen in Swahili sikiliza, or let me just give pointers then. Wait a bit. Okay. Let me give you some tips. Do like Sarah Nabs. Don't interpret what you are seeing on screen. You just explain what understood in Swahili. Okay, I'll just give 3 points so I don't get lost. But lengo is the objective. Okay, so lengo la UFCC is ni kusikiliza kwa makini, like to listen, kugada, kukusanya, so kusanya all the informations, like putting it all together. It's fine to do sharing in Kenya, actually. We usually mix English and Swahili. And to collate there puts kuunganisha, kuleta watu wa Waganda pamoja. So kila mtu kukuja pamoja, kuleta peace. I'll put it like that. All right. Oh, my Swahili, I'll improve. You're speaking too much English. Yeah, there's no way to speak Swahili with. So. Yeah, we need to talk our native language regularly, so that we can't forget it. So, okay, we are going. Let us see. Yes, very true. Prince, can we put up the email so that as we're going along and talking about
Yeah. UFC, if anyone would like to Okay. send us an email. I'm going to put email at the end of reading this, ladies and gentlemen. This one, I don't know if you can see it properly, ladies and gentlemen. I'm like this. I can't see. Uh, Hey, Yeah, I can see yeah, it it's better now. visible. I think that Yeah. one is visible. I tried my best. We can see. I tried my level best. Okay, so this one, the council is Okay, Sarah, now read Autonomous. it for us, then we shall. The council is an autonomous body and does not belong to an individual, neither a group of people, nor a given clique, and shall be answerable to the people of Uganda rather than the individuals. Yes. Akumkategede. Nti ekibiina kino kyetengeredde oba kyetengeredde okuba nga tekirina muntu yenna gwe kikakatako oba kwe kiyimiridde oba akabinja k'abantu oba akakuuni, era kijja kuba kirina okuddamu buli kibuuzo oba kye twalisa accountability mu lunyaanyimbe eri abantu bannayuganda okusinga ebibaddewo nga biddamu omuntu ssekinnoomu. Go ahead. The executive committee of the council shall be the governing body of its members, and shall be the governing body, and its members shall be nominated by Ugandans from the different sections that make up Ugandan society. I'll say that again, I think. That the executive committee of the council shall be the governing body. So leaders, and there'll be a body, and us members shall be nominated. Its members shall be nominated by the Ugandans from the different sectors that make up Ugandan society. So if I want to be one of the directors, I think, if I explain this right, if I want to be one of the directors or one of the directors, I go and apply, or and the members are going to vote, or Ugandans are going to vote. Who votes for me to be on the committee, the executive committee? Yeah, I think that it's that. Sophia, can you interpret that in Uganda? Kigamba nti komiti gye balonze oba abantu olukiiko, that's it, olukiiko lwe balonze lujja kuba lutwalibwa abamemba governing body of its membership be kale olukiiko olwo lujja kuba lulondeddwa bannayuganda abo nga bava mu gundi different sectors nga bava mu njawulo okuva mu emitendera mu bibinja oba mu bibiina ebyenjawulo. Mu bibinja kati nga bwe tunagamba nti oba health care oba social care, yes, oba education, kati mu bibiina ebyenjawulo making up Ugandan society nga bwe nkiyogedde nti oba tuli oba ba agriculture oba sector ndoza guba mutendera omutendera nga gwa health, gwa education, gwa social care, gwa agriculture, gwa border,
Yeah. transport bonna bajja kuba be bantu abo ba Uganda beeronze bannayuganda citizens be balonze okubeera mu komiti eyo. Okay, Sarah, we go ahead. Irene will take it all after we finish. The council's cardinal objective will be to bring together all change-seeking Ugandans with a view to crafting a modus Modus operandi. Oh, that's a new word I've learned today. A modus banange operandi of ousting Museveni and Musevenism, plus Ubwengism. The council's cardinal objective, muli the objective ya UFC rachi tuwaletede ubwenge tujide, is that it will be to bring all together change, all change-seeking Ugandans with a view to crafting a modus operandi of ousting Museveni and Musevenisms plus Ubweism. Oh man, take on your word. Ubwengeism. Abantu kigambo ekyo bane mu kiyige ava neerabidde okuteekamu yo between W alibadde Ubwengeism. Aiwa. Obuwengism. So njagala mutandika okuwulira kati abantu aboogera mumanye nti kakati oyo alimu obuwengizimu era mumumakinge tugenda basomesa muwulire ebintu ebikwatagana n'obuwenge buno kwegamba mutegeere ng'omuntu bw'ayogera sentensi nga bbiri ng'omanya okay this is ubuwenge. Kati bw'oba bwakwesikamu nga weesikamu mangu ng'otambula ogenda. Sofia, vuunulira abantu. Kati eno olukiiko luno ensonga zaayo ekigendererwa ky'olukiiko luno kuleeta oteeredde ddala ku kalabba. Olukiiko luno ekigendererwa kyalwo kuleeta wamu nkyukakyuka bannayuganda gye baagala nga ekola etya olukiiko luno lukola lutya kuleetawo kuteesa okutondawo n'okuteesa engeri gye bagenda okuggyawo Musevenism ne okulimbalimba lies and how do you call it? What did we say? Lies and what? Deception. Ubwengism. Uganda anti nga tugamba nti no lujjawo obulimba n'obukumpanya. Obulimba n'obukumpanya, there you go. Obulimba n'obukumpanya. Obulimba n'obukumpanya okubugirawo ddala mu Uganda kyetwagala. That is fantastic, Sophia, from you. I love that. Obukumpanya, obunanfuusi yake, okulyenguzi, obutemu, okulyenguzi. Kati okulyenguzi bwe bulyake. Abasajja bano
bannange ubuwenge ekigambo ekyo obuwenge kirimu ebintu bingi buli kazambi kwega buli kintu kye wali owulidde bino bannange kakati kanze kankibanyonyole bulungi olukiiko luno ekigenderwa kyalwo kwe kuleeta bannankyukakyuka bonna mu Uganda awamu n'ekigenderwa ekyokutondawo engeri ey'okujja mu Uganda ebyokoola ebyaleetebwa Museveni banne nga bayita mu ubuwenge kalica yaabwe eyo ey'obuwenge mujjukire bano abantu banyiginya kakati Saabanyiginya ono ye Museveni bane Saabanyiginya talina muntu gw'atalimbye mu Executive Assembly. Sarah Musevenism, Ubwengism must be uprooted from its foundational core in our Ugandan society. If we are going to liberate Uganda from the clutches and grip of abanyiginya, who have turned Ugandans destitute and slaves. Modern day like slavery, I should add on that. Exactly. Our sisters and brothers, you know what we are telling you right now. Go ahead, Sophia. I want to hear this Uganda here now. Museveni katyo Museveni ono ne Musevenism kino ideology eyokuba nti no endowooza eya Musevenism nga bonoolaba ekibiina kya NRM ne okulimbalimba n'obukumpanya ne corruption ne ubwengeism nga bwe tukigambye kyonna tuyina okukikuula emirandira. Wow. Ne tukikuula emirandira okuva ku mirandira ne tukijjayo mu Uganda society mu baana baffe mu masomero gaffe mu malwaliro gaffe buli society yonna gye tuwulira nti no bayingiddemu tulina obbakuulira ddala emirandira gino tugikuule tugikasuke tugyokye tugiteekeko n'omuliro n'amafuta n'evvu tulitwale tulisuule mu nnyanja. Evvu nalyo tulitwale tulisuulire ddala mu nnyanja nga tebakyalabikako kwegamba tubasiguukulule naye bannanga abantu bano babi. These people obulabe bwe batutuusizzaako. Irene, do you want to add something on it? Don't worry, even if it's English, even if it's Swahili. I will put it in Swahili, it's fine. All right. So, UFCC si baraza ya mtu mmoja wala kikundi cha watu wengine. UFCC itakuwa ya kamati ya wao ambao wanataka kutenda vyema kwa watu wa Waganda. Tung'oe ubwege, tukomboe Waganda kutokuwa watumwa. Watumwa is slaves. So we must eradicate we must eradicate ubwege and try help Uganda rise from slavery. So which is watumwa. That's all. Right. Thank you very much. I think kati bana Uganda bonna gye muli mumanyi why UFCC is here, because abantu abasinga mbadde mwebuuza okay twakiwulidde naye ffe ebyaffe ebiseera ebisinga tetubijjula nga tebinnajja, so tuba tugezaako ebiseera ebisinga okubanga tubaleetera ebintu bino nga tumaze okubijjiisa obulungi, so that naawe omuntu wa bulijjo
osobola bulungi oba oli awo okubitegeera. Mu bufunze bwe tutyo bwe tugenda okuba nga tufaanana oba UFCC byebintu byegenda okuba nga ekola. Baŋŋambye nno batandise otutawaanya. Mbalaba bangi. YouTube bwevaako bweddako bwe bagigezaako technical team yaffe erwana bino ebintu tebabyagala kubiwulira, tebabyagala bantu babitegeere, naye mulemereko buli omu channel kwali, please stay there, hang in there, it will come back. Oba osobola okukyusa, bw'oba badde ku Facebook ne bagijjayo, genda ku YouTube. Bw'oba badde ku YouTube ne bagijjayo, genda ku gundi yaffe ku website yaffe. We are always live on our website www.unn.com. Select TV oba radio kyonna kyoyagala okuwulira. Tulowooza nti ne radio yaffe programu eno kweri live, ogendayo in case bino byonna bikulemesezza oba oli awo. Kale kakati mutegedde kye bayita UFCC. Kakati wano wenjagalira tubeere nga ate tugenda butereevu mu programu yaffe yatuleese olwaleero, naye tugenda speed kuba twagala nammwe tubawe omukisa mubeere nga musobola okukola ki, okukuba wano ne muteesa. So weetuli Sophia, Sarah ne Irene. Katukolemu ekitu katono tubeere ate oba oli awo nga tukomawo. Don't go away. The revolution is on. UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbukwe live, yatueleza no live. Tumuulila fe live, tumubela ko fe live. Suna nange mbako live, kuchimbukwe live, antyampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi, Chimbukwe live ye mumanyi mu bamanyi, yatubuusa bye tubadde tetumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu, sako ne business agattamu, ye Chimbukwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest. Kale mukulikeeyo nnyo oba oli awo. Mumanyi ebintu bino oluusi tubikoze speed, wabadde typing error tujja kutereeza, naye nga kitubadde tutegeeza wali kibadde nti the executive committee of the council shall be the governing body and its members shall be nominated by Ugandans from the different sectors that makes up Uganda society. Because fenna tukimanyi Uganda society ne mu America ne mu Bungereza ne mu other European countries kambe mu Asia, society z'abana Uganda gye ziri, era buli omu beemanyi balina obakuŋŋaanira mu kusaba. Ebiseera bisinga ebintu ebibadde bisinga okuŋŋaanya abana Uganda kubadde kusaba. Kakati ku luno twagala obukiiko bwe bumu obadde bubakuŋŋaanya okusaba, ate bubakuŋŋaanye kati kutereeza eggwanga lyabwe. Bana Uganda tusabye nnyo, bane nga tusabye. Uganda basaba, neeno tusaba. Nze sigendangako mu misa mu Europe oba America ne siwulirako nga baga nti tusabire Uganda kubiriyo. Lubaala embeera nga n'embiro. Kakati twagala ate tutandike. Ng'olumala okusaba, buno obukiiko bwe tubaddengamu ne tulya ne tunywa,
kakati ate tutandike kubunyisa kigambo kya kutereeza nsi yaffe. Ndowooza ntegeerekese. Mbagambye nti UFCC ye manvuuli ey'okwegatta kw'Abannayuganda aba buli kika. Okay? Okuva mu mawanga gonna agali mu Uganda, ab'enzikiriza zonna, abava mu buli kitundu kya Uganda okwetaba awamu batuuke ku nzikiriziganya nga bwe balina okukulemberwa abakulu oba abakulembeze be baba balonze okubakulembera. Tewaliwo any hidden agenda. Manyi, they started now branding this, Chimbugwe this. Yes, byonna bajja bikola, naye okutegeera oba okusalawo kukwo mutwe gwe gujja okweyimirira. Tewali ku bino ebintu kintu kye tugenda kukola mu nzikiza. Not at all. Tugenda kubeera mu lujjudde. Tukaanye, tulabe nga tusobola okubanga tutereeza ensi yaffe. Kano nno akantu k'omu Luganda muddemu mukawandiike kuba kali kabadde ka Luzungu. Tugenda biddamu ne mu Luganda tujja bipostinga. We are working on flyers, on posters, on website, on logos. Kalogo mujja kaagala nkalabyeko naye tebannakamaliriza bulungi ak'ekintu kino. Naye mbagambye nti UFCC ye manvuuli ey'okwegatta kw'Abannayuganda aba buli kika okuva mu mawanga gonna agali mu Uganda, ab'enzikiriza zonna eziri mu Uganda, abava mu buli kitundu kya Uganda okwetaba awamu batuuke ku nzikiriziganya nga bwe balina okukulemberwa abakulembeze be baba balonze oba be beerondedde okubakulembera. Kakati omuntu yenna akigattamu ebibye mugende nti ekyo UNNC kye yatugambye gwe kyotugamba, that is ubwenge. Ye abantu mubaatulire mubagende nti ebyo byotugamba, that is ubwenge. Kakati njagala tukomyewo bannange, tutandike ebintu bino nga bwe mbagende tugenda kugenda speed tusobole okutegeera ebintu bino era bwe tugenda okukikola. Bannange mumuleese naye ate nga sibalaba ani abaliddewo. Ani abaliddewo ova gye muli mbadde mbanoonya sibalaba naye nga nti ate tebaba bano abanyiginyanga babazze ne babanyiginya. Obwenge ng'etutwala. Omanyi abanyiginya abaana bagayi wano nti bebi wa Yesu obwenge bwamusenye. Ngaba nti obwenge ebatudde. Waliwo eyabuuzizza nti naye Mara yawoneddewa obwenge. Mara wawoneddewa era naawe jangu ansaringa ebibuuzo ebyo. Ladies and gentlemen, we need to understand this. Era we need to start with this. This is tukiyise me, myself and I. Mbagambye zino series zetutandise wadde tuzerete naye video mujja zisangayo ku makya. Don't worry, abantu mbaleke beebake bajja zisangayo ku makya. Naye tutandikidde ku kigambo kya me, myself and I. Kankole ku lugambo kubanga Sophia ne Sarah we bali and Irene is here. We had our colleague here in UNN. Naye nga muganda waffe oyo ye buli kimu me. Do you remember
that colleague of ours. Nkajjukira komisa Kimbugwe. Nedda jjukira Kimbugo twagambye tetukyatereka bintu behind the closet. Mwogere. Yamwogedde eggulo. Sara mwogere aleka kati nze ndeese topic. Kijja kutaasa abantu abalala. Yes. Kijja kutaasa abantu. Me, myself and I, me. It's not good at all. Ekigambe not good at all. It's one of the UBUWENGE cores. Era kati mukitegere kuva ku UNN. Kasita owuliranga ng'omuntu agamba me, I, myself, please, mugambe excuse. I have this show. I have that show. I have this coming up. I have lectures. I've got to do this. No, it's selfish. Newoba olimu team y'abantu fenna tulina characters affe, by the way. Naye waliwo naawe we're pulling her out and for a minute. It's not all about you, especially in a team. But Ubwenge in Uganda, that's why Museveni can come and say to you, I don't work for you, for Ugandans. I'm not your employee. How disrespectful can a whole president who eats our taxes every day come along and say such a thing to you Ugandans? Now we're not Sigaza. Me, myself, and I. Muchindekere. I tell you, imagine nagenda nagamba nalimba abazungu nti no tewalabye, they voted for me, my Ugandans. You know in our country we have a democracy. They voted. People voted for me. People voted for you. How? That is that spirit of self-centeredness, not caring for even the fly on the wall, even the mosquitoes in Uganda. Irene, what is your comment of such people? Me, myself, I, always. My, me, my. What is your comment about such people? Irene, can you hear me? Irene must be having a terrible network problem, I think, but she will catch us up. Let us go ahead, guys. I wanted our Ugandans to know this. Si mububi, temukitwala mububi, era tetulina muntu gwe twagala kulumya here, but twagala our people to understand that the word me, myself, and I, it's the only word from Saba Nyiginya Museveni Kawenke Saba Temu. Why? Sirina gwenkolera. Siri servant wammwe. Nze nkolerera baana bange n'abazzukulu bange. Ndowooza nti Uganda kati weeri mulabawo. Kakati bwe tuba tugenda okulonda abakulembeze bano ekyatuleeseza lessons zino ku ba leaders be tugenda okukwasa obuvunaanyizibwa this time round. Bw'aba ayogera kwata peni n'olupapula, ekyo kye tuyita paying attention to details. Kubanga abantu bano singa bannaffe abakadde baffe baaliwo paying attention to details mu njogera ya Museveni. Kubate omuntu takyuka kinene. Always abantu boogera the same. Era kyova olaba you can hear someone ng'ayogera n'ogamba ono ayogera nga Sophie, ono ayogera nga Sarah. Si ddoboozi ebiseera ebisinga bwe liwulikika, naye ensengeka y'ebigambo, enjogera yaabyo n'engeri gye biba bitegeeza
yevaako kuwulira nti gundi afaanana gundi ali bwati, gundi ayogeranga gundi n'oyo atambulanga gundi. So we want to teach you, because twagala abantu bano bwe bajja wano okwogera bye bagenda otukolera nga muwulira, nga mumanyi, nga munootinga, ate nno tuyambye nabo bennyini abaagala otukulembera, kuba kati bagenda kukopa notes. Twali badde tubibuulira mmwe nga bo tulina we tubaggalidde, naye nammwe tubawadde omukisa abaagala okukulembera to listen to this, so that when you come out, abantu baffe mumanyi where to note. Ono nno omuntu si mulungi, ayogera bwati ne bwati ne bwati. Ate batusomesa ku UNN, Irene, Sarah Nabs and Sophia, nti omuntu yenna kasi omuwulira mi aja ending up nga ne Museveni atandise my oil, my this, my army, leave my arm alone, leave my oil alone. How muŋŋamba ŋŋende amafuta gange ngalekeraani, muve ku magye gange, muve ku bagundi bange. Eyo emu ku mpagi ezikola ubuwenge. Kakati ubuwenge buno temulowooza nti banyiginya bokka be babulina. Mu Rwanda Maliki we yali atunyonyola yatugamba nti kyatandika mpolampola, kuba akawanga k'abanyiginyaako si kangi, si kanene, naye kyamala ne kirya eggwanga lyonna, nga buli muntu alimba bulimbi. Teebereza abantu abasomesa abaana baabwe nti tolina kwogera linnya lyo ttuufu, tolina kwogera mannya ga maama wo wadde taata wo. Oli ne bwakubuuza kye mwaliddeeka tokyogera. Bw'okyogera ojja kufa oba tojja kukula. Can you imagine? Tetusobola kukkiriza that to happen in Uganda nga UNN weeri. Kakati njagala tugende ku ngeri eno. Tubagambye wano nti our dear viewers, as part of the leadership series, nga bwe naba promising last week, let us start by re-educating you, our audience, about me, myself and I, entities that compromise our personality. Because if tulowooza nti bino ebintu byebireetera abantu batandika bulungi, naye kasita kikujjamu ofuna amalala n'otandika okulowooza nti abantu bonna bali wansiiwo. Naye twagamba, waliwo enjogera mu Luganda egamba nti amalala amangi gakulembera ekigwo. Bwe bw'ovuga eggaali n'owulira nti obulizzaako, n'ota amayembe, n'osumulula ekifuba n'oenjoyinga, akagaali ako bwe kanaakukuba ojja kukinyumizaako n'abakuzaala. Kakati tugenda kutandika bwe tuti. Ekigambo kino omanyi ffe ebyaffe kamale kujjukizaako bantu wano Sophia. Ffe ebyaffe si bya drones. Ebintu by'oku UNN si bya drones, byonna tubijja mu public domain. Public domain kye ki? Public domain kitegeeza nti ebintu bino tebiriimu nnyo logic mungi. Naawe ali eyo osobola okugenda n'obinoonya, era nga bino bye tugenda okukusomera wano leero oba okuyigiriza tubijje mu dictionary. Simba wakati awo Kimbugwe. Yes. Ekintu ekyo kitabula nnyo abantu either ba bloggers oba abannayuganda. Ekintu ekyo mukitegeere bulungi nti when we bring you evidence, it is so simple that you have the opportunity naawe ng'omuntu ogenda n'oweefunira research oyo gwe tubaleetera. Because in a world that we live in of this generation, information has to be able to be at our disposal. There are right avenues. That is the right governance. Okubanga
tusobola okufuna information, history, okuddayo emabega ne tukola lineage. Abazungu basobola okufuna ne bagoinga back 10 generations where bagadde, because waliwo ebintu bye bayita ne bagenda ne bakola DNA ne bakola ki, naye ffe tetusobola. Naye bannayuganda ekintu ekyo muganyo kitegeera, omuntu najja n'abawulira story, naye nga information gy'ababuulirako singa really balina evidence, ekyo kyokka kyekiba, that is what should open our eyes. The fact that ayogera bwogezi n'atajja bw'ati n'akulaga evidence, naye wano waliwo ajja okugamba era mukyali bafere era mukyali bwe bati. Ubwenge has actually yabaloga, yatuloga bannayuganda. It reached us to such a level that this comprehension right now that somebody is listening to, there will still not be, you can go and Google me, myself, and I yourself. That's what Chimbugwe is trying to tell you. Any information coming on UNN can be got. Musologena ne mujefunira. Temwetaaga gamba nti ate Chimbugwe yaleese information. Mugende mujefunire. It's very important where jetulaga, because this is, if you want to be able to make someone accountable, ate nawe olina okumanya information gy'oleeta. Chimbugwe mwagala making accountable, kati mumuleete the correct information. The same way wano tubaleetedde what NUP did to us, what they promised us, and then what they did not deliver. And all we have said is we cannot be spectators, because this spirit of me, myself, and I is defined. Era wechiri, therefore chiri, mu humanity. Kati musalewo. How long can we continue like this, Ugandans? Okay. Sorry, I just had to put that there. It's all right. Irene, you're going to take us through this, then we shall explain in our local language. I'll take it through in English, Yes. if you don't mind. Yeah, so I just think that the most amazing power that no one will ever take away from us, that no one will ever take away so far, is the me, myself, and I stereotype that you put. So if you tell someone to be yourself, how I understand it is be yourself and don't let anyone take anything away from you. Or never let people take you alive. Or Irene, she went. You came off, Irene. We can't hear you, darling. It's all right. It's all right. Let us go. I think her network is not that fine. But ladies and gentlemen, we are going to go through this. Sophia can take us through, can read what is on screen, then we can explain. yeah, okay. Me, myself, and I. The Oxford English Dictionary defines me as a state of being, existing in the form of a human being. But the philosophical definition of me goes beyond a more existing being to describe it as entity of a wholesome spiritual being comprising your body and soul. Sarah, can you take us in Luganda? Explain that. Try today. Sophie, say it one more time. Okay. Me as a state of being existing in the form of a human being. So the dictionary defines the me as a state of being existing in the form of a human being. But the philosophical definition of me goes beyond a mere existing being, a mere existing being, to describe it as entity of a wholesome spiritual being comprising your body and soul. So essentially, your me is a, yeah. Kakati,
Mumanyi nze sometimes wemba ngenda kwogera mu Luganda kati nyinza okuyingira mu ebya church, the No typical problem. Sarah that I am. No problem. As long Okusobola as okivunula. Inti me, myself and I, the Oxford Dictionary bo bagamba, inti me as a state of being, inti nze ng'omuntu, I think, nze ng'omuntu, kitegeeza nze ng'omuntu. Naye waliwo philosophical definition. Lungereza luyingidde kati. Philosophical definition of nze ng'omuntu siri nzekka era siyimirira nzekka. Kati mundaba wano bwe nti naye ndimu omubiri, ndimu omwoyo, ndimu ne what is soul in Uganda? it's moyo. Omwoyo, no, ne what spirit? Those things are the same in Uganda. Okay, yes. So ndimu omubiri n'omwoyo. Omubiri kye kino kye mulaba wano leero. Omwoyo gwange ne my spirit. Ne spirit yange y'omutuufu Sarah gwe mutalaba ali munda. Nina soul, I possess a soul. Kati soul eyo yempa emotions, yempa buli kimu, yempa feeling yonna gye mpulira, nempulira, nendaba, nenjogera, kwegamba ebyo byonna. I hope I've but I'm clap for me, I've tried. Okay, summing up it. Ngeri kuba omuntu tamanyi abantu bonna bali wano mwe baana mu abatulaba ba students tamanyi kimugamba kwayuuya because osobola okubeera awo n'ogenda okulira ng'oyagala kwayuuya. That is your spirit at work. Bw'obeera awo n'owulira ng'oyagala kwasimula kuba mwasi. That is your spirit at work. Wanje waliwo agambye nti philosophical kitegeeza ennyinyonnyola ery'endowooza. Webale nnyo ssebo. Kakati ndowooza ekyo tukitegedde bulungi nti abantu abasinga bwe boogera me, myself and I, tolowooza nti aba agambye ye. Okusinziira ku bannyonnyozi oba ku munnyonnyozi omu ng'oggyeko dictionary kuba dictionary yeegamba it's me is a state of being, okay, existing in the form of a human being. That is dictionary. Yoweekuba egamba nti etegeeza gwe. Naye ate omunnyonnyozi oba be tuyita bakalimagezi babamanyi okunnyonnyola yagamba nti kisukkakaawo era n'akidescribinga nti ebeera nga entity, a wholesome spiritual being. Kakati let me tell you, bw'ova mu kye twaliise human being n'ofuuka entity, that is the worst thing. Because ekyo kye bayita okwemanya, that's one. Ekyo kye bayita okuva ku mulamwa, that's two. Kwe kuba okwegulumiza, that is three. Because entity, we all know, ekintu ekiba entity, it's like a company. When you register your company, like a UNN, that is an entity. I have to consult Sarah before saying this. How can we describe God? Is an entity or? He's a spiritual being. Yeah, but being is not like us. No, he's a spiritual being. God is not a human. He is a spiritual being. Exactly. And he's not an entity. That word was made up by the theologists. They
but you cannot describe God as an entity or a trinity. Those trinities are describing the functionality of the spiritual God, who is not a human being. Talina soul, talina mubiri. Kakati philosopher ono bwe yali ayogera yannyonnyola n'agamba nti omuntu ono kagamba oba ova mu buntu kati n'ofuuka something you want people bakusinze kwegamba nga bw'olaba kati Museveni nti okubeera omugagga mu Uganda olina okuba nga osubscribinga ku Banyiginya clan. Okusoma n'omala n'ofuna omulimu olina okuba nga oli part of them. Mulaba bwe yagenda e Luweero n'afukamiza abantu abakadde abamuzaala. Kubanga tukitwala nti omuntu yenna ng'akusinga, there is no way you can accept that person to kneel down nga talina bw'akuyita. Forget about it to be your Nazaala, be your senga akuwa omukyala, to be your mother-in-law, because those are people baba balina bwe bakuyita. Abo bo basobola okufukamira ne bw'oba basinga. Naye omuntu wa bulijjo yenna akusinga mu myaka bw'alijjanga n'akufukamirira mu maaso, ffe mu Buganda ekyo tukiyita na kisiraani. How can your mom, your dad, omuntu ali in that position nga si wansonyi gy'oli bw'odda mu Buganda tulina abantu abatukwasa ensonyi n'akufukamirira naawe n'ojjayo ebbaasa n'ogimuwa. Kitegeeza ovudde kati mu buntu n'ogenda mu kiri kimmi ekirala n'ekiterefu ekirala. You understand? Yeah. So you people buli lwowuliranga ng'ova mu kintu kino ekya Oxford Dictionary, please shout to your God to save you. Okukwata ekkubo eryo, because ogenda nakufa nga tomanyi. I can give you an example. Muammar Gaddafi, if you remember Sarah and Sophia, bamusindikira abantu nga abasoba ne mu 10 nga bamugamba owaayi lekerawo okutta abantu b'omuki kaali katundu kike be yali n'agamba nti those are insects, those are rats, I have to bomb them. Ne bamugamba nedda ssebo. Kati Gaddafi awo yali avudde mu buntu. I remember I came to Uganda n'agamba Museveni, kakati lwaki oteekawo okulonda? What for? Imagine. Abantu kati tobakolera okujjako nga tobakolera. Nze abange mbakolera era siwali nsonga lwaki ate balina okunnonda. I'm the only one. Kati awo Gaddafi yali yava mu buntu, yava mu dictionary. Afuuse entity. Kati n'afuuka entity, kati ye Museveni wa Uganda. Yava mu buntu, yava mu mubiri guno ogw'obuntu. Kati eri miye ey'omunda eno omusajja ono gy'ayise nti exists in the form of the body and soul plus another entity called self. Kati Museveni ali mu self as we speak. Olowooza kyovo kyekiva kiddamu ki Musevenism? Aha, kubanga omuntu bw'avaayo n'agamba nti ne bamubuuza lwaki abantu babasse n'agamba nti babadde terrorist. You can imagine? Naye nga talina mundu yonna gy'alaga bantu nti twabakutte n'ebyokulwanyisa bwe biti. Kubanga baali shababu bwe babatta babajja ne baba displaying these are people eno yenkambi. Naye ate yassa abantu agambye nti abo sinze nabase opposition. Naye ate n'amala n'agamba nti nedda babadde ba terrorist. Oyo omuntu aba takyali human being, aba afuuse self, aba ali mu kikweta self. Kamba weyo nze kati ate bwe nnyinza perspective endala. Yeah. Omanyi kati abalokole
Omuntu najja mu church. Kati mbagamba, this is a good example for abantu abalokole abali eyo abawuliriza sheno naye nga they feel that they are in between tebamanyi kyakukola about being in politics n'okuweereza Katonda because you can't serve two gods. Nti bw'olokoka n'ogamba nti weewaddeyo ewa Yesu nti kale I've given my life to Christ. Kati abantu bangi bagenda ne babuuza nti naye you are born again naye oli mulokole lwaki okola bwoti lwaki okyali mu club lwaki okyali n'obwenzi lwaki watta omuntu lwaki all those sinful natures the sinful nature kakati kimbugwe nze nkinyonyola bwe nti me ono owa Oxford gwa define nze. Don't forget you are a body, mind and soul. Kati kyebategeeza nti you're a body, kati body eno ye gye tuyita mu bulokole flesh. Your mind, your body, what you see, what you hear, what you touch, what you feel and taste. Okay? Your smell. Nti omuntu walokoka balooza abantu bangi nnyo mulooza nti omuntu walokoka nti agenze mu church leero buli kimu kyonna kya endowooza ye na buli kimu eri supposed okukyuka awo wennyini. This is where the Bible tells us that you must, when you give your life to Christ, then you must renew your mind, repent and change your direction, which is your soul, your mind. Inti woba obadde oli mu bwenzi nga oli mu bwenzi osobola okulokoka Katonda n'akugamba kale ogenda mu ggulu naye bw'okontinuinga nga obwenzi obwo mind yo ekyayagala abakazi bangi ekyayagala okwebaka n'abakazi ekyayagala okubeera nga oli mu obwenge kyetutegeeza because that's why abalokole tulina abeeta abasumba ne bakola chachi mu bulungi yalokoka muntu bulungi ayagala bintu birungi naye obwenge mind eri oyo omuntu wa munda teyamukyusa kati gwe Munnayuganda w'oba tomulaba toyinza kumanya because asobola okulimba kati ye Museveni yajja n'atulaba like he was our hero. He's come to save us from Obote and the whole lot of them. I mean, so yeah, go on from there, Seb. No. You can go out because otuse wenjagala. Yeah, anti yingirira wao. Yingirira. Tufu Museveni buli muntu yenna mu Uganda yamulabanga omununuzi. Era ye bamuyita. Hero. That's why so many of our parents tebamanyi this fight we are trying to fight. Era most of them bagamba banaye mubiveeko munange watoba yetulanirako because they were the mind of the person of that inside was taken by Museveni. That's why we keep telling you people to mind y'abantu yakyuka mindset simbi. You can pretend Ugandans let's tell the truth. Tumanyi okupretendinga. I tell you that is what has worked in politics. Omuntu ajanga agenda otusevinga naye munda muli kyemutalaba kyembadde ntwanga okuleeta obulokole nti omuntu okugamba nti mulokole tekimala olina kulaba mutima gwe omutima gwe ogulaba otya Kyagulanyi kye yatugamba nti omuntu omulaba ku fruits ze kakati woba oyagala kulaba truly omutima gwa Kimbugwe oba gwa Sophie ogwa wa Sarah truly mugamba nti kale tuli banyampi tukolera Museveni mujja kiraba fruits mujja ziraba era evidence mugireete tetulina kwewozaako nnyo teweewozaako bw'oba oli muntu watuula mu mazima. Yes, we can come and talk about it naye tuba tetwewozaako by the way because omuntu twemanyi kye tuli ekituufu ate bwe kiba tekiri
kijja kuvaayo nze mbabuulidde kijja kuvaayo era nga NUP thank God waliwo abantu abalina emotional intelligence yoyo omuntu wa munda ne yeeyiga n'amanya nti kale Sarah oli bw'oti ne tutunuulira ekintu ne tugatta dotsi nti waliwo ekitakwatagana because omuntu yajja ne picture emu naye muli munda yali alowooza ki intent ye okujja nti anunula eggwanga agenze mu campaign araanidde abaana bagenze mu zi campaign intent ye yali ki yali nnungi n'ekyuka down the line sente ze zaamutunza abaana bano oba ekintu kino already yali yakyepangira that 5 years ago nga bamupanga ne Lukiri for out of the Great Lakes. This is where we are talking about this me, myself, and I description of a leader. Nemu got to eye to detail, attention to that detail. Okay. Bwe tweyongerayo now self is singular all selves plural because bw'oga self that is kubeera like kintu kimu oba omu then selves that is nga muli bangi bange bintu bingi defines a person's personality or character that makes them different from other people. Sense of self equals the feeling that we are individual people. The inner self equals a person's emotional and spiritual character. I love it. How can you explain that, Sarah, to a person who can't understand English? Now self. Omanyi bino ebya wano nabagamba ne bw'oba oluzungu olumanyi tuleeta ebintu wano na yes ng'osobola okubisoma naye nga you can't understand it. Kati okumenyaamenyamu wano tubamenyera musobola okuba nga mubitegeera n'ekyo bitegeeza. Okay. Omanyi saagala nnyo omuntu gwewa lugezigezi asomye ekintu naye takitegedde naye ayagala alage nti alaba nga bakubye engalo naye sisobola kuba ngalo nga sitegedde kintu era kyekyabisanga oba olugezigezi nonga mugamba nti naye nze okukuba engalo mukubi naye nze sitegedde kikubisizza ngalo that's why Sarah kakati kino self singular selves in plural eba eyogera ku muntu embeera zo your personality and character. Your personality and character. Kakati ye kati wano abasatu mutulaba. Kakati buli omu wano fenna mujagamba okay baddugavu tick. Okay ba Afrikani tick. Fenna tuli kyekimu awo tick. Okay waliwo bakazi babiri waliwo omusajja. Naye waliwo emotional ne spiritual characteristics zaffe ng'abantu wano eziraga eziri different ezitusettinga apart kati fenna nze actually a good example Sophia muganda wange naye personality zaffe ziri different engeri gyenyinza okuhandlinga situation ekintu kyonna ekibaddewo egenda kubeera nga eyawula ku ya Sophie egenda kubeera different from Sophie. How I might approach Chimbugwe might be different to how Sophie approaches Chimbugwe. Kati ye inner self ye emotional and spiritual characteristics zange actually awombadde nkuteku just emotional side of things because spiritual telling necessarily our belief system. When we talk about spirituality, it's your sense and intuitive
and your brain elowooza. Omanyi abakazi n'abakyala tulowooza differently. Sorry, I do mental health and I do therapy, so I tend to get into my, and now I'm putting my therapist hat on right now. Isn't it? That is what differentiates me, Sophie, and Paul. Our emotional and spiritual character could be how I handle a relationship. Your cognition, like, not so? Thank you. Thank you. Kati n'obireeta byonna. Nti nyinza okubeera broken hearted, nembeera so broken into I get into depression, psychological trauma, and I go into a mental state. And whereas Sophie might go through a breakup and she will get through it. Her inner ability, her inner woman, that is the spirituality gye twogerako, her inner being, to give her tenacity okuyita mu kintu ekyo kyayiseemu trauma eyo kye tutegeeza by self, your personality or character. Sophia, add on that. Well, and in Chigambe and kale, let's say the self or selves defines a person's personality or character that makes them different from other people. So I think personality ne character biringa kangambe personality oyinza okubanga gwe oyagala nnyo okujokinga. Yeah. Ngate omuntu omulala ye abeera serious all the time. Oyinza okubanga gwe toli empathetic, kwegamba ekintu lese omuntu oyinza okuba nti no afudde muli kulumbe, omulala ali mu miranga mingi ate gwe nga tolaba kiki ekikubisa emiranga, yes omuntu afudde munange, you know, tufiiriddwa nnyo nga, you know, mulabye okufiirwa oba naye ng'omuntu omulala yeta ali wali ayimiridde ali ku masimu akuba n'ono n'oli. Kati laba ng'ekintu kya November 18th and 19th of November, omuntu ye yajja n'atugamba eri ng'abantu bali ku street, ffenna tuli eno tugamba ye naye bannanga abaana baffe bafudde mubasse mukoze ki, naye ng'oli nadda ku TV, ku national television agamba abo manyi endooza babadde bariotinga. Ali removed completely from reality. Can you imagine? Ali into the self, the entity. Ali removed completely from reality. Atenga fetuli wano ne emotions, our persons, you know, a person's emotional and spiritual character. For character ya fene emotions, zili about feeling empathy for the other. Sure. Na ye this person, ye yakula obanga bwe tulaba obwengezemu ne bwe bulaba sima abayingi abanyiginya babakuza nti nno bo bagenda kuba nti nno bali removed from this feeling, kubanga the whole goal is to get what they want for the self, for the entity. Can I disagree with you on that? Uganda. Kubanga laba, I mean, sorry, Sarah, or stopping there. Sorry, go finish. In fact, laba, a perfect classic example. Bantu bameka, Paul, Prince Paul, abajja, Prince Chimbugwe, sorry, no Paul, abajja, ne bagamba ti naye bannaye, ne condemning the 18th and 19th of November atrocities. Abali mu Uganda, enjoying our fruits and labor. Enjoying the cake of Uganda. Abavandimwe oba abaki bameka abajja ne bagamba bannange mwafiiriddwa kino kwegabalinga completely removed from tebakiwulira tebagaana kumanya. Can I just throw a spade in the works? Entity is not the problem. The entity is actually where we do. If the person separates themselves from the body,
and soul. That's when they become a problem, because they are out of touch of what God made us to be in our body, in the mind, in the soul, and in the spirit. So the inner woman should guide my outward woman. Now, yeah, it's the other way around with these people. They are not getting in touch with their soul and their spirit. That's why they can do such atrocities. Abantu abatta pedophiles, abatta omuntu n'akola serial killers, muziraba documentaries ezo. Psychologist bw'aba amutunuulira, entity yonna agitunuulira, n'agamba lwaki omuntu ono alowooza it's okay. Sorry, can you hear me? Yeah. We can hear you. Okay okutta abakyala bonna abali blonde. What causes a person to kill or rape them, take their clothes off? There's usually something, a pattern, when they kill these people over a number of times. Muchiraba, that person separated themselves from their soul, the emotional side of their being. Yeah. So entity, mbadde njagala tukitereeze. Si kibi. It's when your entity is not coming together. It's when you separate yourself away from that, and your body, which is what we were talking about, ubwenge. Ubwenge eyagala muntu wa wabweru, teyagala muntu wa munda. Omuntu wa munda eyagala muloga, omuntu wa wabweru aveeyo. Kati yoyo me, myself and I, omuntu wa wabweru, njagala omusajja ono, so oba ali married oba ali ki ngenda mufuna, njagala sente zino, kakati oba kiba kibe ngenda kurobinga bank. That thing, njagala runninga Uganda for 40 years to collect dynasty. Oba bonna tubatte. New world order. Twagala tukole new world orders tusobole controlling ANC yonna. It is deriving from this me, myself, and I ideology. Kanzyoko katonawo kubanga kati nga bw'olaba the Musevenism, yeah. Musevenism eyagala it's killing your spirit. It's killed your spirit and emotion. So it removed you from your feeling. So for instance, ebintu nga bino ebigamba nti, let's say betugamba nti banaye, the feeling and emotion of caring for thy neighbor. Yes. Do you understand? 100%, you've hit the nail on the head. When we've stopped caring for thy neighbor, we've stopped caring for thy other, the other. We've removed that emotional attachment and spiritual attachment to that, because human beings, what connects us is the emotion and the spiritual being. Without the emotion and spiritual being, we cannot care for the other. We have to be caring for I, me, and the self. If you don't have the inner self, it's difficult to empathize with the other. Era kyovolaba in the society Uganda gye tulina today, nti abantu bajja kuba nti no bo bali mu mansions, naye nga all around them you have mad houses. Yeah. Oshegera, you have mad houses around them, but you're actually driving your car nice, you wave goodbye, olabo akana kakatali mu ngatto, akana kakali awo kali maybe kakabenjala kaluma, ngola mami waka grinding ali awo kali mu mukka, and that sort of removal from the other, not caring for the other, for thy neighbor. You know, same situation. So the Musevenism and the Ubwengeism
Bwengeism has sort of the whole objective and purpose was to remove society from feeling, from having the emotion and the spiritual Yeah, care that of the local, yeah, that community that spirit. community. I remember before the neighbor would look after your children. You would go to work all day, but you would very sure that your children are safe. You will go to the neighbor to ask for salt. Naye kati abantu we live in flats and you don't have that community for the other. Removing this community for the other is the issue, the essence of disintegrating the people, a people of Uganda, of us as the Ugandan people. It removed so much of that from our societies into this is where we are now. Kubanga abantu, it's me, myself and I ayagala ku take things, I want the next paycheck, I want the next, aba politicians okuba nti no beeyagaliza omuntu, how much, sort of material things can you amass in yourself? And essentially, that is it. Essentially, that's my understanding anyway. Of course, other people, for now, tuliwano kuyiga, isn't it? Tuliwano kweyigiriza. Byonna bye mwogedde, by the way, mbiwulidde. Kanyambeko bannange. Bwe tufaanagana, ffe tuli bantu ba wansi. Basemisambwa, by the way, wayogedde wano ku misambwa n'amayembe, ti gonna gajje. Wano tulinawo semisambwa, tulinawo ne mayembe. Era twagala okubatumirako bannaffe. Semisambwa tukutumiddeko nnyo, ne mwami mayembe tukutumiddeko nnyo. Naye okukitereeza obulungi oba okukiteesa mu bannange kye bategeera nti personality twali kitutte nti y'endabika y'omuntu. You can look at Chimbugwe noga, hey, Chimbugwe ali presentable. Chimbugwe musajja atwali keeka. Balina eŋŋombe eyo. Oba Sarah mukyala anyumira ku mutto. Emanyi abantu bagula emmoroka zaabwe nga tayagala kuteekawo anything there kikuulewo. Aga nti kakati mu lulimi olwangu eyo ye personality. Nti byonna bye weekola, bwe weekola obusolo, it affects your personality. Era kubanza nzijukira bakatolu bw'amaabo baakolanga ebintu nga babeera ku kalisoliiso. N'ayogera ekintu nanga naye bane kino ngenda kyogera, naye abaana bange bw'oba owulira maama w'abaana sooka oggyeko leediyo nkayiseewo. Kwegamba bambi ng'atya, kubanga abaana ate bo bayinza obutalowooza nti yakyogedde because akola mulimu. Abantu baffe abazannya comedy oluusi beekola ebintu ne bambala ebintu by'abaddiikula ne beesiiga ebintu, baba bagezaako to hide their identities so that abantu tebabalaba mu perspective eyo. Era owulira abazadde abamu baga nti nze tondeeteranga wano comedian, tondeeteranga wano musambi w'omupiira, tondeeteranga wano omudongo. Abazadde ebintu ebyo babirina. Kati those are things, kati tuta personality. Then bwe tugenda ku character ye neeyisa. Weeyisa otya. Kubanga ebintu ebyo byombi bigoberegana. Oyinza okubanga personality ye eri fine, naye ng'enneeyisayo oba character yo nga nfu. Mubalabye bangi, naddala abo abanyiginya. Alabika bulungi naye n'ayayuuya n'akamira akatono n'okalengera nga takutte ku mumwa. N'amala okulya atudde mu bantu, ali mu restaurant oba
akati yakajja mu restaurant n'atambula nako paka gy'alaga mu meeting. Ayogera naye asokoola mannyo. Weesokoola weekwata mu nnyindo ezo mpisa ezo si characteristics Kimbugwe, ezo mpisa za muntu. Andi wuliriza, empisa it's a character. Character yo Sarah, character yo yevaako emize. Kuba egyo bagiyita mize. Era toddangamu n'oyita ekintu ekibi empisa. Empisa ziba nnungi Sarah. Nnungi. Teriiyo mpisa mbi. Era mmwe ababadde Mpisa mbi, that's what I want to tewaliyo mpisa mbi. Like, you know, when you say you have to have good manners in English, how do they say that in Uganda? Listen, va ku luzungu. Oluzungu si lulimi lwaffe. Ffe tuli bannayuganda. Bw'ogamba nti gundi oyo alina empisa embi, that is wrong. Gamba gundi oyo alina emize emibi. Because empisa opposite yakyo is muze. Mize. No, guys. Emize chiri chintu like nga chiri a habit. Habits are long term. Empisa osobola ogamba omuntu nti lwaki tobuuza. Like omwana like ng'abaana nga empisa zaabwe olumu abaana b'ennaku zino tebabuuza bantu bakulu naye nga when we were younger ba uncle ne ba auntie bwe bazze ewaka olina ogenda n'ofukamira n'obuuza abagenyi right naye kakati ekyo ekintu kyo osobola ogamba omwana naawe olina empisa embi jangu obuuza abantu abagenyi naye ate emize waliwo ekintu nga omwana akola ekintu all the time like my child emize nga takola buliri bwe talongoosa buliri bwe kati ogwo muze kati nago si mpisa mbi naye muze mubi ogwo habiti mbi obutakola buliri bwo n'omugamba nedda jangu olina okuyiga okukola obuliri bwo okitegedde kyentegeeza so there's two different mpozi nze Luganda lwange lwesitegeera oyinza zomanyi saagala kukozesa kiri kigambo kirala kiri because it sounds bad in our language katukozese ekigambo moral. Okay, can you add ekigambo bad on moral? Like bad morals. Bad morals, yeah. Yeah, there are people out there who also have bad morals. No, Sarah. With morals, neda sorry, Auntie Chemba dingeno kutereza. With morals, tosobola gamba nti someone has bad morals because morals is value. It is that spiritual thing that I was talking about. Your values, your belief system is where your morals come from. Your belief system, katinze morals is angenga Sarah. I'm sure ziri different from both of you because zange ziri based on the Bible. Kati goyizo gamba Quran. Sophia najja na gamba Jehovah Witness. Over the New World Order. That's morals. Madde nze nzirayo ku kiri nti tosobola kozesa like bad morals. Omuntu it's either ina morals oba takola ki Taina values. Tosobola kuba na mbi. Yeah. Empisa it's either you have or you don't have. Or you don't. Naye those things kankulire it depends buli omu we yakulira oba kye baamusomesa. Kyova olaba nti ekintu kino lwaki tulina okukifightinga so hard ekyo ubwenge nti abantu bano bazze batusomesa ebintu byabwe. That's true. Yes. Ubwenge bwabwe naye mpola nga bajjawo syllabuses masomero baleetawo ebyabwe nga bajjawo theatres omubeera drama ayigiriza ne bateekawo zi comedy store. Simanyi oba ndaba kyeggamba. Yeah, I agree there. Ne bajjawo country music ayigiriza ne bateekawo urban music. Bashiba kati be baba ne zi hit. Diana Spice Diana. Bani be babeera ne zi hit.
naye bwe weebuuza nti Ssebatta yasembayo ddi okufulumya oluyimba, you can't even mention it or I don't remember. even know who he is. Yes, you don't know, but those are music oba ennyimba That abazadde was very, yeah. ze baatuguliranga, and we sit, we listen, we learn. Kwegamba nga teepu bw'efuluma omuzadde agamba bampewuddeko ebyo sijja bibuulira, kambabuulire kaseti kateepu kano bawulire bayige. Era nze ebiseera ebisinga Oluganda nalujja mu nnyimba ezo, naye bano kati abayimbi abayimba kye tuyita ebintu bife nze bye sitegeera kuba nze sizuulira, buli mwezi bafulumya ennyimba. Kakati omuntu ng'anatta karakita yo oba anatta morozizo culture wise, ajjamu ebintu ebyo mu sisitimu kimu ku kimu. Kimu ku kimu. Edda watunuuliranga omusomesa noga ni tica mubiru nga bw'ayingira mu compound nga mwenna munoonya gye mulaga. Mu butuufu. Kati osanga abaana abasomesa abaana ate nga bonna ba AGM nga benkana. Teacher training colleges ze twayitanga TTC, train teacher, is it teachers training college, I think. Nze we nasomera primary yaliwo nga ba teacher basooka kubeera trained from there. Forget about being a teacher. Kubanga ekisoma n'ofuna degree. Naye before entering a class, you need to be trained. Olina okubeera trained. Ne bakubuulira ennono z'abayizi nti munnange essomero ly'Abakatuliki bino byolina okutunuulira, essomero ly'Abasiraamu bino byolina okutunuulira. Erya abasajja bano baabijjawo mpola. Twalina amasomero ge twayitanga traditional schools. Muyinza okuba kati Sarah tagamanyi naye gwe Sofia yasomerako e Kampala, ga Lubiri Secondary, ga St. Henry's College Kitovu, ga Namiryango, ga Nyakashura, waliwo Mbarara Secondary, St. Helens, Mbarara, Gayaza, Namitanga, Gayaza, kale gayinza okuba mapya, naye waliwo list gy'osobola okukebera Nabbingo, n'okebererako amasomero amakadde ag'edda. Kangezeeko wano okubalaga lisiti y'amasomero omuntu gayinza okujjukira n'agamba nti where are those schools? Kifune Buddo waliwo tugambye Winnie Zanki. By the way, gali nalaba list eyo somewhere nange. Katubale Mengo Secondary School, Namiryango, Gayaza High, King's College Buddo, St. Mary's College Kisubi, Trinity College Nabbingo, Busoga College Mwiri, Yep. Bweranyangi, that is Bweranyangi Girls Secondary School yaliwa side Zembarare, I think. Makerere College School, Nabumari High School, St. Henry's College Kitovu. Bannashaka mbatumiddeko nnyo. Barara High School, Matale, Banyakashura, Bamatale. Waliwo n'essomero Naluzaali Girls, St. Bali Kudembe waliwo tugambye Kudembe Mitala Maria. Where are those schools? Why? Some are still there, but he sold them, no? Why amasomero aga sounding nga kati ge galimu ge ga Kampala Parents? amasomero gano gayina quality education and because gayigirizanga personality. Kati muwulira professor philosopher ono kye yayogera Namagunga, that's it. Namagunga philosopher ono kintu kye yayogera mukimanyi, yagamba nti alina ekigambo kye yayogera kyenjagala obbaddamu basomerako wano nti yadi finding n'agamba nti me goes beyond a mere human being to describe it as
entity or some spiritual being compromise your body and soul. Kakati na kino ekyokujja ekyamasomero gano kyali kisukkawo ku masomero. Amasomero gano teyali only tegali for only academics. Gali kusomesa moral, personality and characters. Kubanga fena tukimanyi nti omwana bw'otamutegeka amaanyi lwaki mwemulowooza baagateeka nnyo mu secondary ne primary schools. Because omwana alina kuyigga nga muto. Eno university it doesn't matter. Asobola okukola ebibye. Ate bw'oba omuteeseteese eno wansi gy'ayise. Naye kati bazadde batono Sofia. Era bw'ogenda ku ssomero nga St. Teresa Kisubi oba Savio, omanyi bwe bagamba ng'otwala omwana bakuga nti ffe wano bw'oba oyagala buna omwana wo mutwale. We are not this Savio, it's not all about oba St. Teresa academics. Naye bw'oba oyagala omwana wo tumugunjula afuuke omuntu eyeyagaza mu nsi, being personality ye, morals ze, characters, kwegamba n'okwagala abantu oba okweyisa mu society mulekeewo. Naye kati ffe abasomesezaako mu masomero ago tukimanyi, kubanga bajja kuga nti ffe wano bw'ojja okukyala toleetera mwana anything because osomesezaawo ng'olina ssente oba oli mugagga, naye n'omunaku asomesezaawo because fees zaabwe teziba nnyingi. Naye baba ne limiti, kati gwe bw'olwawo owuwo tajja kuyingira. Ate bakuga nti ffe twagala omwana from P1 totuleetera mwana above, era bo tebatera kuyingiza baana ki above. Lwaki bakugaana okutwalira omwana ono ebyokulya oba emmere oba biki? Nayogera ne brother oba sister Nabbosa yaŋŋamba ti kaakati mulangira oleese emmere, oleese KFC, oleese ice cream, oleese ki, munnange gwe olina, naye ate waliyo omuzadde atalina. Naye agenda kujja mukazi wattu ng'asibye kasooli mu ki mu ndagala. Omwana ono, maama w'omwana ono oba omwana ono ayinza n'okwekweka nnyina agende abeere na bali be baleetedde chips ne chicken na kinaki. We need abaana bano bakimanye nti what we have is what we have to share. Ffenna tulya ku kimu, ffenna tulya ku mmere y'emu, ffenna tubeera n'ebintu bye bimu. Essuuka ono z'alina ze nnina, ekitanda kwasula kwensula, blanketi gye yeebika gye neebikka. N'agamba nti ekyo ekintu kireeta okuggyamu abaana effubitisi. Nga teweegomba. Andi ojja kwesanga nga ffe abasomeseza abaana mu traditional schools twasomera mu traditional schools. Ate era amazima bwe tweraba naffe mu society osobola okulaba noga nti naye kale nze nawona ne sibeera ng'oli, ng'olina gw'olaba nga ddala mwali myaka gye gimu, mwali mwenna mwali nga then ye ali bintu biki birala nnyo. So abasajja bano bwe tutabakwatira wano mavumbavumba ne tubaga ekintu kye twagala kiddemu okubeerawo mu nsi yaffe, tugenda kuba tukootakoota mu gaalumonde. Twetaaga collectivism. N'olekawo Musevenizimu ogenda kuba ng'omuntu atanaabye naye ne weekuba ebizigo n'omasamasa. Twetaaga collectivism. It's what Sophia was talking about, that neighboring spirit.
There's no, it got, Museveni made sure chikutula chonna from the ground institutions zino mu baana muffe abakyala era kiddayo mu bakazi kye yatukola mu villages natugjamu all right of being tetukola batuggyemu ezo systems zonna zetuga mu UFCC to bring back certain rights within the local area and the everyday people to take back control of their town, the area, us women to take back control of okubanga osobola ogenda ku ssomero n'ogamba mutu abaana muba teachinga ki mutulage curriculum gye muliko eno nkyamu si ntuufu abaana baffe bali supposed kati ne mubeera nga zi policies zetuwandiika zetwagala banaye nze maama wange bwambuulira bwe bakula negomba Uganda nengamba banaye nze lwaki saakula in that Uganda. That's what keeps you going. It was posh. People knew English. Abaana basoma. Kambabuulire Sara lwaki amasomero ago gatukosa nnyo okuvaawo. Kakati olaba amasomero gano Sara ebintu ebisinga twabiyigiranga ku ssomero because essomero lye wagendangamu nga baasimbawo omuyembe waliwo ensaali waliwo jjambula amasomero nze ge nasomeramu simanyi n'oyo Sofia ajja kunjira twalinanga olusuku nga n'emmere gye tulya gyerimira abakatuliki abasiraamu abali kuno munansonyiwa naye abakatuliki tukimanyi amasomero gaffe nga tulunda wabaawo ente wabaawo embizzi wabaawo embuzi ng'ebintu ebyo kakati ennaku ze mutabeera mu class ng'ate mubeera mu garden mubeera mu bisolo bino mubirunda ne mulaba ekisolo era bwe wabawangawo ente egenda okuzaala nga dokita ajja n'abagamba like na predicting when and we prepare tusobola okugendayo ku olwo n'etakikola ne tugendayo paka lwe tugirabanga ekola ki ne babisomesa kakati mbulira omwana ali ku Kampala parents kuba mu lusuku eyo gye twagendanga okulima nga waliyo entuntunu nga waliyo ebikajjo enanansi waliyo dodo ejjobyo nakati n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati abantu balowooza nti ffe ebyo tubiyiga ku TV you can't ne bw'onooterako omwana National Geographic Channel emirundi 10 tewali National Geographic Channel mpozi UNN yeneegenda n'ekwata ebyo naye bye balaga byonna ebisinga si byewaffe era omwana talina kyagenda giyigako neebuuza nti TV z'ewaffe programs ki ennyo ze mulina ze mutasobola kuddayo okulaga bintu ebifaanaganako bwe bityo history Priestimugwe, you learn from experience. Kati bino byonna classroom learning tekuwa your life experience, your life skills. Kubanga ffe nze nzijukira ku ssomero lyaffe twalina technical twaziyitanga teeko naye boarding technical zino gundi yali boarding school ze zikiriza ebyo emikono it was boarding school naye nga waliwo everything abakatuliki obamanyi waliwo TTC waliwo technical waliwo kino byonna baabisanga in one place secondary wali primary wali technical wali kakati kye baabiteeranga awo barecommendinganga omwana ne bagamba ono agende mu technical babanga basensinze nti oyinza okuba mu class amagezi ga class togalina naye ate nga like ebintu ebiri physical byoteekako engalo obirina kyova olaba ffe n'obubonero ba maxi zaffe in primary baazigattangako practicals zetukola in gardens zetukola in animal farms and whatever ng'omwana asobola okusingira ku ekyo naye kati bamonitoringanga ne baga nti okay kakati ono agende wano these are things bye tuyita abantu mu UFF
tukubaganyeeko ebirowoozo tudde wano UFCC. kubanga abantu bakyali bangi UFCC oba Uganda Federal Consultative Council abantu abakyasobola okuddawo ne batukolera syllabus zino. That's right. Abalamu. That's right. Era waliwo omukyala leero ankubidde n'agamba watugamba luli tukebere nsi kye zina education curriculums ennungi. N'agamba nakebeddeko naye nagenza okusanga nga Scandinavia countries which is Sweden, Norway, Finland, Denmark, Iceland, gundi yazo curriculum yazo eri better esobola okusuutinga mu baana baffe. Check out also their intelligence and how they handle crime and the prison systems. I think about balopa low crime, balopa much more advanced gundi society as in young from a young age. Kati country China the youngest gundi, you know, sort of cabinet. Isn't it? Is it Finland? I think so, Finland. I think they're like in their 30s. Yeah. Naye omwana wa 30 ewaffe tosobola mugamba nti no ovudde okusoma ku university aveeyo ne life skill. Ennaku zino tekisoboka naye ng'ate dda twayinanga that sort of ng'ate bw'oba toyina magezi ga mu kibiina naye ng'olina amagezi ebintu ebyo omanyigana aga bulijjo morals, you know, oyina common sense, oyina discipline. Ate solve kati mu primary school kati ngeyo omwana wange my son is finishing his primary school. There's a lesson gye bayita PSTS or something like that. And this particular subject yogera teaching abana ku that everyday skills, the skills one should know about, and also ebintu ebikwata ku outside the school system, like learning English and ngeba teachinga who is the Queen, what is a monarchy, what is the British law. Kugamba ngebayigiriza ebintu bino byonna, police system, ani government ekoletya, who is the main government, who's the local authority. Kugamba, and when I was learning about it with Joshua, my son, I found it very interesting. I don't even know one thing in Uganda until I came to UNN. I had no idea how our country was run. So it is these kind of policies. And you are someone who works in education, you are someone who is very interested in such a sector. Please send us your ideas, your emails, send your emails over or to okuleta or participating. Bana tukyagenda no maaso era nga tu-expectingayo munaffe Lydia Natol. Gundi topic emukutte mu babiro n'agamba njagala kujja ndi wano njagala kuhaginga TV on what you are discussing. So ajja kuba naye atwegattako as soon as possible as we go on other topics. Over about other, because twagadde nnyo bannayuganda muve mu bintu bya blogging, muve mu bintu bya Facebook blogging. People nabagamba njagitereeza nga baali bawakana wano ne mbagamba bannange tugenda kukiriininga, tugenda kuzza sense, mumanye nti we can do better on social media, we can bring educative programs, we can bring, because amabulire social media ekintu kyonna kyebadde ekola to keep us there. Nga bwe mulaba era abasajja bano bwe baayonoona amasomero intentionally babadde kati batusindika ku social media because baamanya nti social media bagenda ku sponsoringa y'abantu. Kati ffe bano abantu betubadde tuyita mu Uganda babadde
y'abantu abo babayita ba socialists. Ba socialists abo ababadde ku social media, you can imagine the bad black, the Nalongo Donizera, who else? Kuliko abantu bangi kati benda abeyambula, abakola ki, abayogera ebintu ebiri nasty. I can't. Anti kakati laba oli yaŋŋamba lwaki babiraba ne mugamba nti tosobola kugaana muntu kulaba kubanga ekintu Katonda yatuteekamu ekintu nti amaaso oba emmeeme oba spirit yaffe when it reach to see n'ekintu ky'owulidde ng'omanyi kibi era amaaso geekanga gakoze eki. For example, mwe temwabeerako mu byalo naye ffe abaabeerako mu byalo oyinza okuyita ku kintu n'owulira nga kiwunya, owulirako n'enswera naye era amaaso era otunulayo naye ng'ate already brain ebadde egambye nti this is kibi, kiwunya. Temunenya bantu balaba bintu bino. It's in our spirit. Nti ekintu ne bw'oba tookirabe oyinza okiyitako n'ogamba ogenda kimalako dakika emu oba seconds n'owezaawo 1 hour ng'otunuulidde muntu naye nga byonna byakupampinga mu rubbish. Era n'omala n'okumala n'ogamba ne weesooza n'onyiiga n'ogamba kati nombadde ndabamu ki. So we need to think twice, we need to rebuild, we need to rethink, we need to re-educate. Weyanza nnyo David Wamala atuwaddeyo paundi 20. Oh, that's lovely. Bane bw'otubeera wano nga tusomesa lesson nekwata emi omubabiro ng'otona ng'otufuuwa Akabo wekali awo. bw'ogenda mu show n'ekunyumira tofuuwa. Ojjayo akasente n'ogamba waayo okoolobeza kwata. Ffe kyaleetanga abazadde tulaba ku ssomero nga tuyimba kutufuuwa era nga maama nze bw'ajja n'atanfuuwa tuba bubi nnyo. Ekisooka mbeera ndowooza oba saanyumisizza, you know, you understand. Naye kakati abazadde ddi mirundi emeka gye mugenda ku ssomero okulaba activities z'abaana? You are busy. Yeah. Who is going to give your son, your daughter morale on what he's doing? Ffe bazadde baffe andi nze mama yali recognized mu bazadde kubanga ye nga bwozza omusanga kubirawo ku parade oli omukazi banna naye ye tamubuulira ebyo bwajja akoze eki ne bantu balabireko kakati yaddirangabi abengabi nze mbatya era nawanika waliwo wano lwe twagamba ne togenda ku kyoto nendokugamba oli wali bwana Sarah naye bwe najjukira nti oli wangabi ne ŋŋamba that is fine yaabo mu kkubo lyabwe bw'oyimirira bakuyitamu buyisi omanyi akagabi okubulaba budduka ng'ogenda on your way to bakuyitamu ng'oli wewe tumbarara kakuyitamu emmoloka kagikuba ne kagiyitamu no was a later on nakato ng'aliko bino mbono mukoddomi wange bamugende nti muwala we alina waali wali mu nnyumba alimu n'omuvubuka mama ate bwe yakonkonanga emiryango bw'ati yagendanga n'omuggo gwe nga munene kati bwakonkona emiryango ng'agenda manju kuba yakimanyanga ndi mugenda kutoloka nga mukola ki muyita naye ng'asobola omuggo toguwona kuba nakutula olukizi nakato naye ate nga love. By the way, abantu bwe batyo balina laavu nyingi nnyo. It was love. I suppose what is love?
What is love? Wekye twabuuza ekibuuzo kino tugenda ansa mwagalangiddemu kati oba nnindemuko Lindako. tulinze ate mbadde nzijukira nga bwe twakulira ewa jjajja nga bwe muva mu ssomero ne mugende mu kyalo fe ekyalo oba kyali kyalo anyway whatever it was naye nga kyalo naye nga mugenda kasita mukola ng'ayinza obbaagala mukoze buli kimu ng'ate nammwe mumwagala genuinely ne mucompetinga to take ani atutte amapeera amangi ani atutte emiyembe naye kasita mumu upsetting nti mukoze ebikolobero tagenda basonyiwa you don't get away with it oli yenakato yakuterekanga omuggo gwe n'akutereka naye nga lwakukwata andi mumala kulya bulungi ate kuolwo omunyumya nga musanyufu n'oyingira ekisenge n'akuwa si kati jjukira twatusula bukunya kaakati ate tatukkiriza kweggaliramu n'aluggula nagwo ng'agukute naga nti kakati njagala ombulira ate ye bw'ayingira ng'asibawo kakati oli omukyala engeri enewe mulongo that's why muyita nakato so temulowooza nti mba mu disrespecting nakato can't add anything kakati nga naawe kati mu lumu bwe muba temusulamu babiri bw'akuba ono gy'akoma omukuba naawe ajjukirayo ekintu naawe ate n'akugattako naye nga tewabibaddemu oba n'ogeza n'oga nti maama omwana musonyiwu oba gundi musonyiwu muggo naawe ng'akugisa kye yakola ki naawe kaakati ng'abantu ku kyalo bagamba oyo nakato tebamutaasa ku mwana mpozi nga mwagala amutte gye mukoma okugenda okumutaasa jjajja okukoma okumukuba mumuleke amukube anaazirika agenda kumuleka era kati abaana abamu nze bannyumiza nze saazirikako nokenze nazirika naye yali ankubye bukubi ddala ddala naye abalala nga beezirisa kati abaana bagamba nga kyokola ddira ekyoya ky'enkoko okisse mu nkwawa kati bwe bakuba ojja kuzirika kubako katono n'ozirika ne ngamba lekalekale bwe mpitirayo naye anyway kati twenyumirizaamu njagala tugende ku kino ladies and gentlemen nti gye tuba twenyumirizaamu naye tetupromotinga physical chastisement kuba of course tetukira advertising and by the way lwakuba twali bato naye era si ye yali enkuba eri awo ate singa tetwafa wabeerawo difference waliwo difference tulina enjogera egamba mu Buganda nti magere ga nkoko in fact lugero baga nti magere ga nkoko tegatta waago gw'olabe akaana k'enkoko entaako okalinnya kafa naye okimanyi nti enkoko ne bwe kaba kaakazaalibwa yeekalinnya naye ne katafa okimanyi ekyo mawo kakati ate nakato omulaba ng'oyagala okumulaba akamufaamu mukubire ku mwana we kambabuulire ekigambo kya Katonda kigamba whoever spares the rod hates their child, but the one who loves their child is careful to discipline them. Now omuzungu ye yakitwala ku level endala nti yagamba musalewo completely tokuba mwana naye ng'ekituufu kiri nti walina okubeerawo balance. Kale mu 2021 rod tetegeeza nti funa belt ennene empanvu ogikuba omwana omutte naye waliwo embeera ezimu ng'omwana akyali muto ezo wali ky'obadde oyogera kimbugwe nti the 5, 6, 7 years of that child's life, and in fact people psychologists say 5 years, first 3 the child is being developed. Kati it's in with that you have to teach them, and then bwakula yes waliwo w'okuba naye waliwo w'olina okutuuka nga your words have to be able to explain to your child ekituufu right from wrong naye right from wrong wagimutiikinga ng'akyali muto. In fact TV Change Africa TV weebali
kaali katungulu si kyoya kya nkoko mbadde nzijukidde bubi Mm. twateekangamu katungulu kakati ng'abaana bagamba nti tica bw'oba wamukoowa bano abakubiriza jangu n'akatungulu ko kasse mu nkwawa bw'akuyita ogalamire akubako embooka eginoosi waliwo wanaatuvumye stop mixing Luganda with Mbadde English. njagala It muddamu. doesn't make sense to mwefuula abazungu, you idiots, you idiot nawe. Mbadde What's njagala money for you muddamu. to abuse somebody who you don't know? Do you know where I've grown up for you to come and tell me I'm an idiot for speaking my language, Luganda, and my language, English? I was raised in UK. Banaki. Abamu tulina twakula ku awo kati w'olabira obuwenge Olaba obwenge. kati obuwenge ebigambo ebyo gwe towulira nga Ssaabanyiginya yatera obikozesa ebya idiot ati kati oyo obuwenge bwamutuuka ku mutwe Ekino banne kye tulina okuggyamu abaana baffe kubanga tuli mu matugga. osanze abantu boogera obavumi obwedda taliiwo obwedda toliiwo nga ensi yonna eryokke era tetunnakumiisinga era ne bw'ovaako tetulina buzibu naawe obulidde kakati waliwo wano atugambye Prince Kimbugwe, thanks for the show. We East Africa, your system of donating doesn't cater for us. Please put up one of which we can contribute. I don't know whether it's like that in most of Africa countries. Thanks. Kale munnange tukwaniriza nnyo era ne tukugamba nti habari za Kenya bwana tubaddewo wano n'oweewammwe naye tumugjeewo naye ajja kujja so kakati byonna bye tubadde tuwogera wali twagala obbaleetera biki bye tuyiga mu bino bye tubadde tunnyonnyola waggulu ku bigambo biri ebya me, myself and I. Munsonyiweko tugenda ku biki bye tuyiga mu kintu ekyo. Aha, kakati ani atutwalamu wano? Sophia atutwalemu tunannyonnyola. So if Ubwenge is feeding your me and hoodwinks yourself, then certainly your I will be inclined and corrupted by Ubwenge ideology of believing lies, character assassinating others who are better than you, or those you envy, or feel they are competitors, plus dirt smearing. Wow. Should I go on? Yeah. Ugandans need to learn to identify Ubwengeism and its offsprings in order to denounce them and jump off the hook that has kept them hoodwinked for so long. So Katioyo Tiger and his Tiger Scope, I think this scenario sort of really defines them. I think dirt spearing. Ajja kuba bulungi. Wanaviira wanajja kuba ayize. Si kirungi kukozesa bigambo bivuma, si kirungi kuyisa mu bantu maaso, si kirungi taking abantu for granted. Abantu twalibadde tuli mu buliri bwaffe nga twebase. But we are here and others are appreciating. If you don't appreciate, please, osobola okubanga exitinga teri ate bannange twabagamba nti okutegeera si musango bangi abatategeera naye nga tuli nabo mu society. So this is it. Sarah, twagala otuvunulire oba otunnyonnyole ku nsonga Sophia gy'atusomedde waggulu awo, if you have been following. Ladies and gentlemen,
This is where ubwenge bwayingirira. Buli kimu kyonna kyonna kye tubabuulidde olunaku lwa leero, this evening ne ku share show nga twogera this word obwenge. Obwenge njagala musule nga mujja kuzuka enkya kakya nga mujjukira, I cannot be part of ubwengeism. I'm delivering myself out of ubwengeism. Mumanyi nga bwe twatandika hashtag I'm not a spectator. Yeah. Hashtag say no to ubwengeism, because it's feeding and hoodwinks yourself. Certainly yours will be inclined and corrupted by ubwenge ideology. Inti ekintu kya me, myself and I think Lero Chimbugwe just wanted to bring it the English version. Sinti omuntu atali mu African atategeera cultures z'aba African ne engeri zaffe gye twava, our ancestral cultures, because by the way we have different ones. Nga Uganda, omukazi waba getting married bakola kasuze katya or something like that. There's a couple of things they do. They're different things. Omwana simanyi waba abera muto in some cultures bakola certain rituals and things like that to girls or to young men. Kati ubwengeism nga Malik nechimgwebwe bali batunyonyera era, by the way, omuntu woba totegedde dayo and just listen again, because that's what I had to do. I go back and I listen again just so that I could understand ubwengeism. This ubwengeism, the ideology has been birthed out of me, myself and I, out of the entity of the mind, body, and soul. From a young age, they teach them, don't have no feelings, don't have no emotions, cover yourself at every opportunity for as long as it is favorable to you. Believe, believing a lies. Nti omuntu asobola banaye. Can I call a spade a spade? Into what way into Abanyaranda Bakola for years and years. Baba Deba, there are certain, not all of them. Era, I'm not a tribalist, I'm not into all of that. Nze muntu musalirawo kumutima gwe. Intentions is it now how they treat me, not where they are from, but they are habits and certain characteristics. Ngabe tubadde tuzogera nembera ne morals ne chi abantu bano ze babadde bajja nazo, just as small as nti bagamba nti abakazi abarandizi, because of their figure, okuva bwe baba teaching when they were younger how to be in the bedroom with their husbands once they get married. Kakati, this ubwengeism was also treated like that. It started from the inside out. Ekintu kino bakiteeka mu in their bones. Kati olunaku lwa leero kwe kubagamba nti it is the feeding of me. Chifeedinga self. Chifeedinga I. What do I want to get out of UNN? What do I want to get out of the struggle? What do I want to get out of setting up a whole new UNN, setting up a NUP party and telling the whole world and the generation that I would have made a powerful change as a collective. Change as a collective, but I take it upon myself and make a struggle my own, like I was the one who created Uganda. What that is the ubwengeism the twogerako. Then the cohorts, because omanyi for your ubwengeism to last long, or no kujiteachinga back following duplicates. You have to have no kola duplicates. See. Kati ba duplicates abo be bakulanira entalo bemulaba ku blogging inti boba chitesa ne bakola their ubwengeism within themselves bolo munasalawo kyagenda okufunamu. That's why we will never be
loved by every human being, every Ugandan on our platform or on the social media platforms, because the fact that we are trying to separate ourselves from what we call Ubwengism. We don't want to have a government or a country that believes to operate on lies and corruption and character assassination. This is where Chimbukwe also said earlier on in the week, I don't like using this word, the kumanyoko, the kumanyoko way of politics. Kwegamba nti the only way okuyingira mulina okwevuma ono mubi ono akoze eki n'okugyayo scandal ze n'akola ki. That is the fighting game. Yes, it's all over the world, by the way, nti bwekiriwo naye waliwo wekikoma. But politicians tebasobola kujja ku media za Western world and take over. President tasobola ku taking over, and everybody saw that bwe bakiraba ku Mr. Trump, who ruled the world for 4 years. Tell me where he is today. He's nowhere to be seen. Yeah. That is Ubwengism for you. Amazima ga Katonda obuwenge buno bwe mututaddeko bagenda kubanoonya nga tewali addayo na kubalaba. I'm telling you, okumanya mutukoze bubi tugenda ku making sure nti ne bwe kaba kaloolo oba akatugu abamu obuloolo mu akatugu ke kati akalolo maybe obwenkoko bubeera mu nkoko kati abamu babuyita butugu. Okay. Ne bwe kabanga kaloolo naye nga kalimu obuwenge tugenda kasaanyaawo. I'm telling you, tugenda kujjayo emirandira. Awulidde ekigambo uproot. Yeah. That's the way we are uprooting. We have to. Yes. We have to uproot. That's the only way, ladies and gentlemen. Yeah, that thing of changing your mindset. Because I cannot be envious and be so competitive to a point of where I have to now destroy Chimbugwe. The world is big enough for all of us to be blessed, ladies and gentlemen. Let me tell you, the money that you're crying for and fighting for goes around and comes back again. It does not leave the earth. Ate ogenda kufanga tozirina. Chenjagala ekigambo kya Katonda enti, what do you gain? What does one gain to sell your soul to gain the world and lose your soul? For what does it profit a man to gain the world and forfeit his soul, forfeit yourself, forfeit your country? 38 million Ugandans. Okay, tugambeko 20-30%. Bagamba 45. Fena, no, bagamba 80% tuli under the age of 45, yeah? At the moment, Baga 45 million. Okay, so we're 45 million people, and 80% of this generation, you're under 40 years old. You would have been inspired by such a man. You would have wanted to be inspired. Why is it temuloza inti tetusobola fena kubera successful? Why can't you think that we can have a country that can actually work together and then all of us can be successful at every level? Inti even wana ebulaya no muntu atalina sente antino ali unemployed. Naye muntu alina rights. Ate tewali kyatasobola kufuna nga ayagadde. She must get a house. It is their basic right. Nga citizen wa Britain. Kubanga alina ennyumba. Naye ekyo kitulema because of Ubwenge, ladies and gentlemen. That is what we have to break. Our leaders, our leadership in our country of Uganda. Banange, nga tetunnava ku nsonga eno ba sisters, nsaba tubeere nga twemphasizinga ekintu kya character assassination. Buno bwe bulwadde kati
kwega yensibuko yo ubuwenge. Wenge njagala mutegere ekigambo character assassin kyekitegeeza. Character assassin means assassinating, abusing, deriding, Degrading, bringing putting down. dispute one whose character. Ekintu ky'okola oyinza okulowooza nti kikugasa kati, naye in future abantu abo b'okolako character assassination yeeyo ojja kutuuka nga obeetaaga in one way or other. But tell them the difference between the two, because unfortunately, again, our Ugandans, Ajagambanti, UNN, that's all we've done the last few months. We've been character assassinating Lukiriman and NUP leadership. There's a difference between criticism and accountability of leadership and asking for questions. Thank you. We've never abused those people. We've never come on this thing and abused it. I take character assassination is personal. It becomes personal. Oba ovudde ku office y'omuntu oba mu Luganda simanyi how they call it, but whatever that office or role the person is, kakati omuntu najja nanvuma nava the fact of what I'm presenting today and the fact that I work on UNN, then they talk about my personal life. That is character assassinating. My character, my personal self, my personal person, my being of who I am. But now there's a difference. Ekintu kimu wano tetwali yali avumye Bobi Wine, Lukiri oba anyone nti alina enkobogo nti oba ali bwati. We have never. Byonna wano ffe tuba tubagamba ebyo ebiri mu public domain. Kati gwe n'okozesa okwagala gye bali n'obunafu bwo mu ku arguinga oba okwewozaako, kubanga nze ekinnuma kimuwa nti teri muntu yali akomyewo gye tuli ng'atugamba nti lisiti y'abantu abeewandiisa mu kibiina kya NUP yeeno. Offices za NUP ezaggulwawo ze zino, kubanga ebyo bye tuba tuwogeddeko. Kubanze bwe nzija ne ŋŋamba nti lwaki NUP okulonda bwe kwaggwa titwaddayo kulaba any office a functioning up country. Kati ate gwe n'ojja n'onvuma buvumi kakati then awo oba tonnyambye. Njagala nga tuva ku nsonga eno mbabuulire ebintu bino, ndowooza njagala kati bize mu Luganda. Character assassination kye kitegeeza okuvumaganya, okuswaza, okutyoboola enneeyisa y'omuntu oba ekitiibwa kye, naye ng'okozesa obusungu oba engeri gwe gy'owulira. Nkiddemu? Tuddemu for Mr. Kilimonga. Akitegeere. Character, kubanga abantu abasinga babadde bababuzaabuza nti this is a problem. UNN avuma Kyagulanyi oba UNN avuma Lukiri oba Lukonge. Naye character assassination kitegeeza okuvumaganya, okuswaza, okutyoboola enneeyisa y'omuntu n'ekitiibwa kye
ng'okozesa obusungu oba engeri ggwe gy'owulira ku muntu oyo, because sirowooza nti eriyo any evidence gy'osobola okukozesa to character assassinate someone. That is how. So mbadde mbasaba nti mbeegayira ne ssekwegayirira mukomye ekyo. Bwe tuva mu kuwummulamu tugenda kumaliriza ensonga zino, tubawe nammwe omukisa mutuweerezeeyo oboolyawo obubaka, ate n'oluvannyuma tubeere nga tumaliriza show. Oli ku UNN, eno y'ensibuko y'amazima. Gw'ayagala okulaba show n'abaana bo nga tebasituseewo oba ne nazaalawo oba ne maama wo, obeera ku UNN. Bw'ogenda ewalala ebinaddirira totunenyanga. Katuve mu bulango, nammwe mugende mweteewuluzeeko. Tukomewo. Dr. Andrew Takome Kaira was born on 30th January 1945 in a small town known as Nkokonjeru in the Uganda region. He is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country sent him to an early grave. He was a lawyer and professor and had many accomplishments since 1971, with many of his accolades attained from his education and political experiences, both nationally and internationally. Significant is his doctoral dissertation titled Condoism in Uganda, which has awarded him an internationally recognized terminology now used in criminology. He joined several political organizations, including Uganda Freedom Movement, UFM, which he was the leader, the Uganda National Liberation Front, UNLF, later joining the National Resistance Army, NRA, which had once been his organization's rival. Dr. Kaira is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country led to his premature death. He was just 46 years old when he was assassinated on 6th March 1987 during a dinner with his close friends and 3 female acquaintances. His killers have never been brought to justice. The revolution is on. NUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music.
live yatueleza no live tumuwulira ffe live tumubelako ffe live esisuna nange mbako live kuchimbukwe live antyampa vibe njagala kubuusa kw'abadde takimanyi chimbukwe live ye mumanyi mubamanyi yatubuusa gye tubadde tetumanyi alina bwino mungi ku UNN ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu sakonde business agatamu ye chimbukwe live ye best of the best and better than the rest. Kale mukulikeeyo nnyo oba oli awo mukuwummulako kansubire mufunye ka break akabadde akasuffu tukyagenda mu maaso era nga tubulayo katono weetegeke ekibuuzo kyabadde nti nga tutandika omukwano kye ki noti mukwano okwagala kye ki mwawule ebintu ebyo omukwano n'okwagala byanjawulo temumikisinganga bintu ebyo omukwano n'okwagala byanjawulo kubanga oyinza okugamba gundi oyo mwagala nnyo oba noga nti gundi oyo mukwano gwange okimanyi nti osobola okuba ne mukwano gwo naye nga tomwagala ate okimanyi nti osobola okwagala omuntu nga si mukwano gwo eyo nno y'empooma ya UNN ebyo temusobola kubijja walala okujjako wano nabagambye tutunula waliyo abali mu comments abatulabira baani abaddamu ekibuuzo naye naawe anaakuba essimu oba anaasindika audio sooka ne ansayo naye ansa eyo terina kusukka seconds 10 then n'otandika by'oyagala okuteesa kakati bwe tumala tujja kubawa ansa yaakyo n'oluvannyuma tumalirize program nkyaliwo ne munnange Sophia ate ne munnange Sarah Naps tubadde nno tuludde okukwatagana ne Sarah Naps era mbadde ng'eyo mu background always nga yanfuula producer we naye nange negandi jangu kubanga omwana oba olina okujja n'omuyonsaako gwe ate maama gwe ate onooyonsa abo bokka be wazaala bokka naffe weetuli wano munnange so nga bangi already babadde bali wano bakunyonsa era wadde olina okunsikayo nga bagamba ki babano baendize apu ku zilumbuye bayogedde ebitayogereka nkwegayiridde wavaawo obuwenge ne bubalya obwenge ate nga soomu nga bwe mwawulidde mami soomu bangi bannange kanjogere ne ku kino actually abakazi mulina obwenge era sometimes that's why some of these men fall for it. Chimbukwe falls for it all the time. Mumuwereza wano zi message banange chimbukwe naye bw'ataba wache mwagala mufuuka mutya afterwards. That is ubwenge. That is ubwenge. By the way, let me tell you this to ladies or even gents who are here now. Omuntu yenna tugeze kale wali omwegwanyiza kati oli musajja naye bw'otunuulira Sophia oba Sarah owulira kuba buli muntu naye katumale kugiramu bwe tuti kakyakabaddewo nsubire nti kati tuli fine
wambale mungamba nti Sarah temumuwulira temumuwulira naye temumulaba. I think that is okay. Mbadde ngamba abantu nti oyinza okweyagaliza Sarah oba Sophia naye ng'okozesa obwenge nga obwenge bwe bukutuma ddala you want to hurt Sarah. That's right. naye ng'okozesa obwenge okulimba Sarah oba Sophia nti omwagala. Kati singa Sarah onaagaana olabira obwenge omuntu oyo ajja kutandika ku blackmailinga Sarah, ajja kutandika ku blackmailinga Sophia. Amazima omuntu gw'oyagala kyekiri kye nababuuza nti okwagala kyeki. Omuntu ng'omwagala it doesn't matter oba mukazi wo oba mwami wo oba si mwami wo oba si mukazi wo, teri kibi ky'osobola kumwagaliza, teri kibi kumwogerako. Ubwenge omukazi buli muntu yenna omukazi omanyi omusajja ng'akukwana n'akukwana n'ogaana eventually no mukama sikwagala ndeka, like you really show that you're no longer interested. How does he behave after that? Wolabira nti ono buno ubwenge ono munyagi bambayita bati ono munyiginya. Era kakati mutandike kubakeberera awo toddayo kunoonya muntu ti munyiginya. Bw'olabanga ng'omuntu yali akolagana naawe nga mulina mukwano mu business oba mu kintu ekirala kyonna ne mwawukana ku kye tuyita kuba abantu bangi bakolagana ne baawukana n'abaagalana bangi beeyagala ne bakola ki ne beekyawa naye nga mwawukanye kwegamba mu buntu. Kati bw'owulira ono gw'owulira ng'agenzeeyo n'atandika okukolokota ono kimanye nti ubwenge at work. Ono yagenda okukolagana naawe yali tayagala naye yali ayagala kukozesa obwenge okudda either akutwaleko bizinensi yo oba okwagala akuvumaganya oba akugyemu indirectly ng'akusse oba kukola ekintu gwe bw'olulanga ng'omuntu oba ng'omanyi bw'omanyi kati kimbugwe ng'olina gw'omanyi nga njagala oli gw'omanyi kimbugwe kati nina kukolagana ne kimbugwe ono ne mukolako omukwano paka wentuuka wali. Ye bannaffe bangi abajja ku UNN. Kye kisobola kuba nga nkolagana ne Sarah oba Sophia ku UNN ne twawukana ate ne ntandika omumwogerera ebisongovu. Obwo babuyita ubuwenge. Tuwadde ku peegi yaffe esembyeyo ekintu ekikulu kye mulina okutunuulira kankibaleetere wano kubanga twagala mutegeere ebintu bino bulungi. I like Winnie Zanki's good explanation. Wagambye ubwenge equals exploitation. Mu bufunze musobola obuyita buli kye mwagala because manipulation. Buli kintu ekibi kiba ubwenge. Deviousness, those are symptoms, isn't it? The symptoms of ubwenge. Exactly. Kakati kambalage akantu kano tuyinza okuba tubadde tuketegereza akasembayo. Katugambye eki? Katugambye nti Ugandans need to learn to identify obwengeism and its offsprings in order to denounce them and jump off the hook that has kept them hoodwinked for so long. Is that hoodwinked? Is that hoodwinked? When you're like that, yeah? Kagamba. Yeah. Buli lw'obeera nga oli hoodwinked oba weekutte ku kintu nga oli bwoti. Kakati
tugeze ekyennyanja kiba ku ddobo lye tuyita hook. Kaakati bwe kiri kwatu then kiba kivuuse hoodwinked. Kakati bagandi try to denounce obwengeism, try to learn to identify obwengeism. But who is on this thing pulling me? Because what identifying nga muntu ali ena asika eddobo lino n'omudinawusinga mu linnya lya Yesu oba owedde. That is it. Steve Sky, I'm on my own to work. Yes, genda okole. Naffe tuli wano tukola munnange. Naffe tukola. Mugende mukole munnange. Naffe tuli wano tulwana kuba tutaasa abaana ffe bwe baba batuhoodwinkinga at least abaana baffe tubaggyeko ku ddobo eryo. Naye ekyoku identifyinga kikulu. Mwetegereza abantu mubatunule mu maaso. Oli akugamba ebigambo Madamu Lizi yagamba nti ng'oyagala okulaba omuntu obwenge bw'omuntu bw'aba ayogera ajjako eddoboozi olaba ekifaananyi kyokka. Engeri gy'anaaba akakaalukanamu bw'omanyira nti this is obwenge. Kano kagamba bwe kati ke kaddirira akasemba. If you listen to and believe in what you hear from Ubwenge, inspired bloggers, all sorts of information, you yourself also become Ubwengalized. I like that. Ubwengalized. By the way, let me tell you this, my fellow colleagues. Mbadde wano nga ngenda mbadde ne show ndala. Omanyize nagamba abantu ti sirowooleza ssaawa. Ndowooza nammwe ekyo mukimanyi ndi any situation nze wonteeka noonya akatuli weepiti. Kakati ebintu bino waliwo abiweereza wano cuts. Aweereza audio. N'atubuulira now tense. N'atubuulira past tense oba ne future. Nagati obwenge, obwenging, obwengidi. Ate kakati lwaki sigenda ne nsomesa abantu ebintu bino. Kakati bannange muwulirize. Nze obwedda cuts, obwedda ndi ku audio ya cuts. Bwengira wano. Kakati ne mbagandi, if you listen and believe in what you hear from Obwenge, inspired bloggers, all sorts of information, you yourself also become Obwengalized. You start to believe what you listen to. Yes, because bagamba ekiri ku mmeeme omumwa olulimi oba akamwa kebifulumya si bwe kiri. Oyinza okubanga walidde ebijanjaalo n'otanako enkoko. Gwe mbuulira nga walidde bijanjaalo ate bw'ogenda okutanaka ne basangamu ebifi by'enkoko naawe kennyini byo bw'obiraba odduka ebisi. Oyo waliwo ebintu ebinsese ennyo mu bulamu bino bino bya bulijjo manyi njagala nnyo okuzza ebintu mu bulamu obwa bulijjo. Kummwe waliwo asituka ng'abadde yagenze mu kawofiisi k'emmanju n'atatunulako wansi munda muli. Wali Sarah, sorry, I didn't understand what you meant. Muka office kamanj. Oh, you mean the bathroom? Oh, sorry. Sorry, Can you flash? I'm sorry, if I go to the bathroom, whatever comes out of me, I have to see it.
I'm the owner of it. Exactly. Kati bw'ogendayo n'otusangamu omusota, bw'otunulayo n'osanga nga ky'otaddemu si ky'olina okuteeka, omanye enduulu gy'otwala. I'm telling you, oyinza okudduka emisinde. Kakati kye ŋŋamba abantu nti gwe, can you think nti ogenda kuwuliriza Obwenge inspired bloggers ate gwe ofulumemu amazima ng'ate owuliriza bulimba? Because what you feed in your, nabagamba tulinga computers, ebintu bye wateeka ku mashini yo ate oyinza okujja n'onoonyaako ebirala. Kati gwe you are feeding ubwenge ate oyagala kufulumya ki ekirala, then you're going to become obwengelized, and soon or later you unknowingly become a disciple of Obwenge philosophy. Disciple of Obwenge philosophy. Kubanga ffenna bye twakula tuwulira bye tubanyumiza wano kati. Naye naawe Mkimbugwe ogenze wala nnyo. Mukiteeke mu Museveniism as well. Inti he made sure inti wobera in the, like a commander obango or raniro lutalo soldiers, they have someone they look up to. Fena children, there's people who we look up to. You either become your father or your mother or an auntie. Kwagamba auntie omuntu gwo kiririzamu embeera ze, morals ze, belief system ze, ebyo byonna byebikola obwengezi mwoyo, information oyo source eri ki? Source, where do you get your source from? Like someone coming and doing an audio of 10 minutes, character assassinating you without 1 inch of evidence. That is what we call Obwenge inspired bloggers. Where do you get your source of information? Because what you've done is you've just gone and turned 10,000 Ugandans into Obwengelized Ugandans. Yes. Because people keep on going on about, hey, muli only 100, muli only, ate muli 50, ate muli 10, ate muli chi. Na ye abana Uganda che ye ubwenge eba has spoiled your mind into you don't look at the value and the quality of what is being presented. You look at the outward appearance. Oh my, by the way, I was also sold the dream. Bobby Wine was a musician turned politician. It was a good story to sell this young generation for 80% of Ugandans. It's the perfect story. Oh, wow, you were a musician and now you want to be a politician? Oh, wow, so what happened? Where did Kwagambanti? This generation, Museveni. We gotta give it to him because he's really sold it to us. Sir, nze we nalabira obwenge nti bubi. Mujjukira Vice President Gilbert baali baseka Bukenya. Eyavaako ono simala googeddeko. Mumanyi ba Vice President ba Uganda mbadde mubagoberera? No. Some of them, but not. There was a Vice President called Bwali Baseka Bukenya yaliko. Naye mukimanyi nti Bwali Baseka Bukenya yali atandise ng'atunulanga Museveni ng'ateekako enkoofiira eyo n'akangabala na zino engalo n'azikola bw'ati nga Museveni n'atandika okwogeranga Museveni. Oh my goodness. Nagamba bannange kiki kye tuliko kino? The mind is very, very powerful, Prince Chimbugwe. Omusajja ng'atandise kuyeeyere nga bw'olaba bakiyita kiki? Imitating. Yes, imitating.
Neŋŋamba naye kakati ono omusajja naye alina abaana. Kakati mulabe oyo n'avaako kati mulabe yaddawo. Ono omusajja abaddewo sekandi ng'abaana balina okujjukiza abantu buli lunaku ku social media. Bannange ono yakyali vice president wa Uganda. Bannange nze nali simanyi kyakola. Naye okumanya obwenge kintu kizibu nnyo n'okwegulumiza n'okweyagaliza era bannaye mwewale nnyo obwenge. Nti Museveni COVID yenna eri eyasooka yaggwako nga Museveni asoma amabugo n'abaleese emmere abawaddeyo ssente yekka n'asoma for 4 hours nga tawadde ku sekandi at least one day. Gwe muntu kyeyeyagaliza buli kintu ekiddako nojja COVID gundi restrictions gwozisoma. Kati health minister wo yakola ki? N'ogamba nti gwogenda okusoma abantu abafudde abali mu atrocities. Kati owa justice and internal minister yagenda kukola ki? Owa security bo bagenda kukola ki? Everything. Tewali bantu boolaba ba minister bajja ne ba most of the time anyway. You know, buli kaseera. Yazze n'alangirira nti emirimu gyonna egiri baddeja tugeze ministries. Kuba ministry ya works yeyina okukola enguudo yeyina okukola byonna yabibajjeeko n'abaga nti byonna zigenda mu ame yeyina okuzimba amasomero. Yeyina okukola construction yeyina okukola enguudo yunula kati naye ate ebitongole biri tabijjaawo. Bisigaddewo bifunctioninga n'abakozi we bali basasulwa naye ng'agambye nti bye bibadde bikola biddewa mu UPDF. Kakati tugende mu maaso. Take a note. Obwenge inspired bloggers you. Sorry, kanziremu omuntu. Madame Kubusinje, or whatever your name is, I'm sorry, I can't pronounce it very well. If you want to know what we bring to the table better than other bloggers, Ubwengism, that's what we bring in. Teaching you to deliver yourself from what they call Ubwengism. Ubwengism ye kulesa okuwandika byowandika nga towulira bigambo Prince byabadde ayogera. Era ndowooza yo yabuuziza nti why do you hate Bobi Wine? Yes. Who told you that? Bobi Wine is my friend. Bobi Wine, nze bye nakolera Bobi Wine mu campaign. Sirowooza nti ono yabimukolera. Okay? Sirowooza nti ono asobola n'okutuuka mu kwota ku bye nakolera ani Bobi Wine. So, nababuulira dda how I met him and how do we know each other. Dayo okebere shows zaffe ez'emabega. So, bwe nabadde nkola kino before nga tetunnajja na UFCC nasooka kuwandiikira Bobi Wine bbaluwa. As a friend, saamuwandiikira nga president oba nga candidate. Nagiwandiika as a friend. Dayo ononye ebbaluwa oba ssebo ojja giraba. Gwe simanyi oba wali ocommunicatinzeeko naye. Ne mugaa nti tugenda kuteekawo 14 days. Bwe tuba tetufunye kuddibwamu oba nga sifunye kuddibwamu, then we are going to work on something else. Because bannayuganda tebagenda kusigala nga bahanginga kuddamu emyaka 2. Because of one human being. Yes. That is atom. I mean emyaka 2. Kubanga kakati kusaino bogamba bannayuganda to wait for 2026. What else are you going to bring on table? Offer us. Ekikulemye offalinga kati. Kubanga kitegeeza era ogenda kuba olinda elections. Elections tezikola.
kubanga apart from elections any other idea Kyagulanyi gy'alina kati esobola okukola right now oba neetandikibwako right now era nziramu omujjukizako Businge nti bwe twayanjudde gundi UFCC we tugenda okuŋŋaanira okubrainstorminga ku ngeri Uganda gy'erina okufugibwamu tugenda kukola plan ya Uganda naddala eya federal kuba ndowooza nti Uganda ffena tukkiririza mu federal era bannayuganda bonna gye bali mu mawanga ag'ebweru bali mu federal eddiza obuyinza oba ezza obuyinza eri abantu Kyagulanyi namuyita ate okumanya namuyita tamugattako mulala namugamba nti jangu ekigwa ekimu tekirobera baana kuzannya jangu tupushinge ate oba namuteerawo ne ofe endala neŋŋamba nti Kyagulanyi bw'abazze ne tukola system egenda okufuga oba gy'ayinza okufugiramu Uganda bakandidate bonna abayinza okwesowolayo y'ayina advantage kubanga bwe tumala okukuba Museveni ne tumuggyako beppa tuteekawo kye bayita interim committee okay nga interim committee eyo ebeera ya myezi 6 ebiseera ebisinga bwe tuba tumuggyeko na mundu ebeera military commission oba military council kakati nze ku ntegeera yange tewaba nsonga lwaki ate tuddamu okutegeka okulonda ate nga waliwo president omulondo already Kyagulanyi ky'abalina okuddamu okukola kwe kussaayo omusango guno gwe yaggyayo amateeka gajja kuba gakola alegitimatizingibwenga president kubanga abalangirira Museveni bonna weebali byamukama is around akakiiko konna weekali era kajja kuteekebwa mu mbuga z'amateeka kawoze omusango bw'abaddala nga Kyagulanyi alina obujulizi agende mu ntebe bw'anaamala ebisanja bye 2 then we bring another one kambabulire Kimbugwe lwaki tulimba Abannayuganda nze nakoowa okulimba Abannayuganda let's tell the spade n'ekibiina kyennyini engeri gye baakifunamu ne bakyemekingisa nti kyabwe ne batatubuulira bituufu so that ne watabeera na tiimu nga bw'ogambye an interim council of some sort abategeka ebintu yes tumanyi nti ebintu byonna baali balina obikola mangu naye mu bwangu obwo ng'ogenda kuggyako Museveni for 40 years Kimbugwe ne mutabiroozaako nga temunnaba kuyingira mu campaign kati abo wali opakuka ki wali tolina basajja bo abakuwa what they call presidential advisors abakubuulira nti no tosobola going down this road soko osigale ku people power kwegamba he had so many opportunities kakati Sarah I'm sorry tumanyi no sorry go ahead yeah kanyinyonyole omuntu ko Businge because abantu bano bonna tubaagala ffe wano ne bw'ojjango ze tuvuma just to a chance tukusomese oba otubuuze anti atugamba we should start our own party ne weewunya no we don't need the party ko Businge we are kicking out politics from Uganda ko Businge tetugenda kuddira nsi yaffe enyirira bweti oba poloti kati gitwale nga poloti tuteekemu obuyumbayumba ono azimbe wano akasiisira ono azimbe wano ka toilet toyiyoli yankoma ewunya ate bwefuumuuka ejjeeno mwazimbye kalina si bwe bityo bye twagala twagamba nti tuggyewo ebibiina tuleete enfuga ya federal so that federal kyekizimbe kye twagala okussa ku poloti yaffe Uganda tuteekeko emyaliiro 15 nga twawudde state zaffe 15 oba state 8 ebeereko emyaliiro 8 buli muntu yeefuge abantu beefuge kuba tosobola gatta mu kyoli na mutoolo in a same sack
tosobola kugatta Mukalamojja na Muganda in the same sack because Mukalamojja ayita bukunya. Ate ffe obwerere tubutya. Wuya Tugambe, she can answer any question of why Bobby did what you did. Olava balukiri benyini abamuyimiriddeko tebasobola kujja mu maaso g'ensi okutubuulira bwabwe kyagenda wrong. Kati kale tukuyise ku UNN this week. Get off the hook. Obusinge, come explain what ekiremye Kyagulanyi n'ekiremye Lukiri. Yes, please. Because nze era ku UNN wano we twavaayo ne tugamba Kyagulanyi nti okay, bakutadde lwe baamusibira ewaka. Kaakati olumala okusaayo omusango, prepare the cabinet. Londayo cabinet abantu ejja be excitinga. Basituke balwanyise Museveni. Kubanga abantu bonna balaga nti nze minister wa finance owange yono, minister wa health yono, bajja kuba mu ttooki bagende nti government ya Kyagulanyi eri better. Ne mugamba nti bafulumiza budgeti, vaayo okube mu budgeti ebituli. Olage nti nedda sente nnyingi zaali badde ku health, tezaaligenze ku byamagye kuba tetulina lutalo. I thought that was opposition. Isn't that what opposition are supposed to do? Yes. In the parliament, to have a shadow. To sort of be. That is their gundi. Kakati ku ssaawa eno bwe bamaze okuyingira parliament ne balonda cabinet era twagirabye. Naye cabinet eyo eri shadow. Tosobola girwanirira, Munnayuganda tasobola girwanirira. Singa yalonda cabinet ng'akyali kamwokya nga we baagirondera, awo Bannayuganda baali basobola okuyiwawo omubiri. Naye kakati mulina government shadow. What is shadow? Now katugende mu maaso. To take a note of Bwenge inspired bloggers never give you the actual source of their allegations. Bino no Sophia go agendo big nyonyo bivono. Take a note of Bwenge inspired bloggers never give you the actual source of the allegations. Never have original content. Expect piggy banking on other people's content. Will make wild allegations without cogent evidence and almost certainly hide behind such coded language as information reaching me from my drones. People close to so and so have told me such and such about so and so. I have information about so and so without ever providing cogent evidence. Cogent evidence is believable, factual, and witnessed evidence, not assumptions, conjectures, and mere allegations. We are now pumping common sense in you. I love it. I love it. I love it. Sophia, kale kati abantu abayina obwenjizim oba abali obwenjelized. Yes. Ba bloggers abali obwenjelized womanya nti ono si kituufu kino kyendiko mufu ndi ku kifu kyennyini gano luno kwegamba baagala okubuildinga castles in the air okuba nti no tebalina mulamwa, tebalina foundation, tebalina nakuba nti foundation tebalina musingi. Yes. Tebalina musingi, bali awo basiiga busiizi abantu. Kati omusingi gw'abannaabwe gwe basanze gwe baagala ate bo bagambe nti bongerezaako. Bagambe nti no bo beba nawulidde gundi agamba, nawulidde gundi agamba, nawulidde gundi agamba, naye nga tebalina bwe bagamba nti nze nawulidde gundi agamba, naye gundi oyo kye yagambye laba gye nakirabye, nakisanze wano, nasomye wano,
nagenze nenkebera kino neŋŋamba nti nno banaye evidence yino nti bannange mulaba ekifaananyi kino ono gundi kye yagambye kino. That is the difference ya UNN TV and bloggers bajja gamba nawulidde kino nawulidde bannange drone yaze naye drone eyo totulaga kifaananyi totulaga let's say video ogamba hearsay It wouldn't even go past him. hearsay egamba nti nawulidde obiwulira buwulizi mu bantu naye tewali kyogamba nti nno banaye kye nawulidde mu bantu kaakati nze nakinoonyereza nenfuna ebifaananyi bwe biti nenfuna link bweti ne paper gy'osobola okugenda n'osoma gwe ne weesomerako naye nga si byagamba nti nno nze nawulidde abantu nga bagamba gundi ono nno yaŋŋambye bwenti bwone bwati gundi bye yagambye obiinako obukakafu oba ogamba nti nno nze Kyagulanyi lwaki muliko nnyo naye ate evidence bagikuwadde yonna eri wano naye era okyagaanye okukkiriza nti nno eno evidence gye bakuwadde ate enfu naye ng'ate oli gw'okyaliko era tannakuwa na evidence yonna egamba nti nze kino nakugambye for instance twagenda mu kalulu kale ne mulonda akalulu well done mwenna abaalonda well done mwafuna ndagamuntu mwalonda ne mulonda president wammwe Kyagulanyi mumaze okulonda president wammwe Kyagulanyi bane mutusonye okuba nti tuddayo okuwa example eno tuwa example eno kubanga kyekintu kye tuliko kyekyatutuusa wano we tuli n'ogamba nti banaye nakoze ki twalonze akalulu ne tuwa president waffe kati atugambye nti alina ne evidence eyaki ey'obupapula buli bano abaana be banoonya evidence eyo ne bagituleetera ne bagamba nti tulina evidence nyingi tugenze mu kooti ate kati omusango ojjayo gwaki oba evidence eyo ntuufu oba kale ogambye nti tugende mu kooti y'abantu yakomawa Yaliwa yakomawa yafunayo hearing n'emu tewali hearing tewali kati ekintu ekyo ekikulekaawo ng'oli mu Lalaland you building castles in the air Uganda kye tubaddeko for the last 30 years mubeeraawo kwegamba ffenna tubadde guilty of this tubadde guilty aganye naye so it is that same Obwenge sorry simba wakati ako it's that same Obwenge bagamba nti bagenze mu basiseyo petition because they don't trust the judiciary system and everything but it's that same system and bano Chilama omwami wa the owner of it we bali bagala ne bamugamba genda mu kooti kati mwerache ebipapula mwabijjayo ng'oggyeko n'ekyo era kooti ye yasala omusango gwa NUP party last okukkiriza Kyagulanyi okgenda ku ballot paper jukira there was a case in a court nga abamemba b'ekibiina kya NUP ekikadde bawaabira Kibalama okubanga bakyusiza omukulembeze w'ekibiina ne general secretary mu Mankwetu Kibalama ne basooka ne bamubuuza nawo mu kooti musajja nga akankana lawyer lwaki omulamuzi yasala omusango in favor of you lwaki lwaki kooti za Uganda temwaziwa benefit of doubt on that case ate munange twaddamu okulaba ne Kibalama paka recently last week we yakuba wanesimu n'atubuulira ddiru gy'aliko so banange bino tubibagamba tewali ajja bibagamba UNN never attacked Bobi Wine okujjako nga Kobusinje tomanyi kigamba attack we have been asking questions from Bobi Wine no bambi Obwenge amujjude she's the typical I was sold I love Bobby you know you love someone nayenga you don't want to believe the truth you still want to believe the lies you cannot accept the truth Bambi I realized it's okay the more you see
agambye nti she used to love us naye kakati then bwe twatandika okuattackinga Bobby kati that just goes to show you mukwano wali totwagala deep down wali totwagala obwo bwenge kkiriza maama obwo bwe bayita obwenge kubanga omuntu wali oyagala tolina ate bw'omukyawa without a reason kale okyawa ate ovuma waaki ng'omukyala omanye ekinsesa tewali yali avumye ku Bobi Wine kivumo teri yali attackinze Bobi Wine like anything person everything it's in public domain buli kyetubuuza buli muntu yenna ajagala okkimanyi ekisesa okuba nti n'abantu kwegamba eno kyetubadde okwogerako oba slides zino tunazisharinga ne bazifunamu kubanga omuntu waliwo agambye awo nti nno agambye nti laba ono ayogeranga eyo character assassination kati eddoboozi lye okwogera what has it got to do with the information gyakugamba oba omuntu ayogera bw'atya bw'obusiru bwe muyina obusiru honestly you know obwenge mukwasa obusungu twabinyonyodde ebyo byonna addeyo alabe slides tunyonyodde character assassination tulina omulimu munene nnyo tulina omulimu munene naye ffe tulina kubeera bagumu let us be the sacrifice abusinge bonna bajja kuddayo mu kisaakaate tujja baterawo ebisaakaate muddemu musomesebwe empisa n'ennono I think abantu baffe babadde babasomesa kintu kimu academics Museveni yakikola ate nazo nga naye academics era bw'obatunuulira bw'owulira reasoning capacity y'omuntu otunuulira omuntu ng'akomenti nze wano noga nti ye ono omuntu ali luddawa alina ne ssente ziteekako data n'alaba n'awandiika ekigambo kino so all those things eno slide yaffe ejja okusembayo bannange go forward Uganda choose wisely when you are choosing what you read. Muwulirize bulungi ebintu bino because we are concluding. Choose wisely when you are choosing what to read, what you converse about, what you listen to, which newspapers you read, and which ones you never touch. That way, when you feed your me and self with quality, backed up knowledge and information, then most certainly your eye will be well informed and knowledgeable with high quality information. Maybe ndowooza mu ddoboozi ly'ekikazi Sophia kisome bakiwulire tulyoke tukibalambululire kubanze bwe ndi bwe nkoncludes. Kale webale Prince Chimbuga. Going forward, Ugandans choose wisely when you are choosing what you read, what you converse about, who you listen to, which newspapers you read, and which ones you never touch. That way, when you feed your me and self with quality backed up knowledge and information, then most certainly your I will be well informed and knowledgeable with high quality information. Kakati mama nabwami vunula mu Luganda. Nzeko mulonzo bamuliddewo over.
Anyway, nga bwe tukyalinda maama na bwami katubavuunulire bulungi mutegeere when we are concluding. Bw'oba oba tugamba nti londa n'obwegendereza oba ndowooza choosing kulonda si kwe kulondako kulonda londawo n'amagezi oba n'obwegendereza nga ogenda okulonda ky'ogenda okusoma ky'ogenda okunyumyako ky'ogenda okuwuliriza. Mawulire ki gw'olina okusoma ne gw'otalina kusoma mu bulamu bwo? Oba gw'otalina na kukwatako mu ngalo zo? Kubanga bw'onooliisa miyo ne serefu, twazze wano kusomesa me, self, me, myself and I. Kakati ebintu bino twabibayawulidde eri gye twatandikidde nti kino I kye kituufu oba kye kimanyiddwa mu dictionary kubanga kyo kidescribinga gwe the human being, naye olina spirit eri eyo yekulagira okwayuuya, yekulagira okweteewuluza, yekulagira okwasimula, yekulagira okuseka, yekulagira n'okunyiiga. Kakati eyo mwe spirit gye mutalaba yerimu mi. Kakati ate mi bwe yeegatta ne I ng'obiriisa bubi bizaala self. Kati self Museveni waali as we speak. Kyova olaba amafuta agayita gage, amagye agayita gage, n'ensi Uganda agiyita yiye. Kakati tukugamba nti bw'onooliisa miyo ne self yo oba spirit yo kasita onoogiteekamu information eri backed up with knowledge and information oba erina proof oba ebirungi, ayiyo oba gwe ojja kubeera well informed, ojja kubeera mugezi, ojja kubeera muntu mulamu, obeere n'ebikufuluma mu byonna nga birungi okuzaama. Because what you feed yourself is what you do what? Is what comes out. And the thing is, kati oba bali bawuliddeko, what you eat is what you are. You are what you eat. Yes. Bw'olya obubi era ojja kuba. Kati manya brain yo eringa emmere, eringa sponge. In fact, it soaks. Kati olaba sponge bw'ogiteeka mu mazzi era ejja kutwala ebyo byonna by'ogiwa. Oba ogitadde mu ssulo, oba ogitadde mu ki, oba ogitadde mu ki, ye ejja kutwala soaking. Oba ogitadde mu oil, ejja kusookinga oil. Oba ogitadde. That's how our brain works. Obwongo bwaffe bwe butyo bwe bukola. Nti ekintu ky'oteekamu ky'ofeeding bwe kityo. Kyova olaba nti UNN kambabulira ebintu bino temulowooza nti twajja kuzannyamu buzannyi. Twateekawo omukutu guno kati egifuuse emikutu kuyamba bantu mu ngeri bweti. Kuba nze Sofia nali nkimanyi nti ekizibu kya Uganda si Museveni. Era bwe nali njogeranga mu show zange ezaasooka nagambanga nti Bobi Wine bw'aba ddala waakufuga Uganda agenda kusanga obuzibu bungi olw'engeri abantu baffe gye babafuddemu galibo. Mu butuufu. Kati olabira ddala wano Businje ng'ali galibo.
tamanyi tayagala kumanya ate n'okuwuliriza tayagala kuwuliriza kakati obwebuzibu ogenda kuyamba otya wali olabyeko omwana Sophie oba omuntu gw'otaasa ng'agamba nti leka banzite omutaasa baleme mukuba osanze balwa naye akwesikako osanze bamutuddeko bakuba n'omutaasa n'omuggyako omuntu amukuba ate n'akwesikako nagandeka oba banzite gundi bwe banaakutta olwaha then okole otya si kwekwo okulekera abantu ebizibu kiri kati tukugamba munnaffe kuba ffe twagala businge owulirize nga tonna komentinga muleme kwekaka tu comment ffe tetwagala wano likes tetwagala comments osobola n'otulaba nga tokiriikinze omanyi tebamanyi nti ffe tukyasinze okulabibwa oba tujje tubaleete oba babalabira wagwe basinga okulaba balaba kanamba buno delusion tebamanyi nti alabira ku YouTube eya TV talaga wano taadinga kunamba delusion of the mind eyo delusion avaamu tu oli bw'alaba live nga takiriikinzeemu alaba shone eggwako nga namba ye teri wano naye era system views ezo zonna ffe zitulaga however tokiriikinzeemu kuba tayagala bamulabe nti gundi is watching naye bwe tuli baleetera statistics wano mujja kutya mujaga nti twafadda babeera batulaba babeera bamanyi nti tulaba My goodness me. mukasa ki okwebikka okwekweka kati so njagala okubeebaza okuba nti tumazeeyo slides zaffe ez'olwaleero naye Was I saved by the bell? bagambye odduse Munange esimu evuddeko buvi era munsonyiwe nnyo obadde okyayagala okukinnyonnyolako kino nedda naye bambi nedda I think Sophia, Nepal, and me myself as well have said the piece I had to say. It sums it up. Who are you feeding? Me and self and I? Or your neighbor? Yeah. In fact, waliwo wano akiŋŋambye my cancer agambye nti it's called rubbish in, rubbish out. Quality in, quality out. Exactly. Akati mwegendereze. Ekyaba tukozesereza wano radio, TV n'olupapula lw'amawulire. Mugenda kulaba ekintu kye bayita consistency in giving out information. Toliwulira wano awemula. Mu lupapula lwaffe tolisomamu kigambo kiwemula olw'amawulire. Ne ku radio toliwulirako kigambo kiwemula. Kakati kijja kubeera ggwe kuba tukuleetedde bwe tubadde tukonkludinga tukugambye what you listen to. Basaba muggalewo. Which newspaper? Loud. Noise eyitamu bannange. Which newspaper you using, you reading, which radio you listening to, and which TV you are watching. Because rubbish in, rubbish out. Quality in, quality out. One of fe newe tunasigaza omuntu omu tujja kubeerawo. Nabagamba nti omuzadde. I'm loud. No, you okay, Sarah. When you want to communicate, you can mute yourself, no problem. So, nabagamba wana abantu nti mama
asobola okuzaala abaana 6 n'abayonsa n'abalabirira n'abakolera buli kimu naye bo nga bakuze ne kubulako yadde omu amulabirira tekiriyo Sofia gyekiri naye ye maama omu yakola all that work single-handedly naye bba abaana 6 ne batandika kulabirira bakyala baabwe kugenda ku holidays ku attending white parties naye nga maama waabwe is in village suffering talina na kyakulya naye ate nga n'abazzukulu ate bamuleetera ataabe abalere naffe kati bwe tutyo bwe tuli ffe tuli mu basomesa naye tetu expecting nti mugenda kuddamu ate naffe okutusomesa oba tetubateekako katala nti mutwagale mutuwaane mutusuute nedda beera ng'omwana oyo asalawo okuleka nnyina eyamuzaala n'amuyonsa n'amulabirira n'agaana okumulabirira naye n'asuuta nnyo ba girlfriend oba ba boyfriend oba okubeera omwana alabirira nnyina gwe bw'oba olaba nga UNN erina kyekugattako erina n'ekyenjawulo kisaasaanye tell your friend tell our relatives nti bannange mukama yatuwa n'atuleetera UNN mutusabire kuba ffe kye twetaaga saala zammwe amina nnyo we twetaaga kahere please push us kubanga TV eno okubeerawo kwayo oba radio oba olupapula byetaagamu okusindika naye gwe tugamba gwalabye nti tulina omugaso bannayuganda mujje UFCC is here UFCC ojegattako yita I'm here to stay. Exactly, and here to stay. Email yiyo Sarah gisomere abantu kwe bayita okwegatta ku Uganda Federal Consultative Council. Bannange, this is the new beginning. You have been looking for something to start with. You have been looking for the new beginning. Anti manamugamba chimbugwe start your own political party. No, together agenda by what you think. We're going to do what is right. And the first thing is to involve all of you Ugandans. And that is what UFCC wants you to do. At this forum, when you send this email, you're sending us an email to tell us how you as an individual can contribute. This is not about Chimbugwe, it's not about Sarah, it's not about Sophia. It's truly, are you on Ubuwenge or in your hearts of hearts, you want to change in Uganda? Send us an email on ufcc@getunn.com. Yeah, tell them this is something like symposium. Ani kumwe yali abaddeko mu symposium. Just to brainstorm and coming up with something we are going to sell or to market to Uganda. Naye nga tekikoleddwa individual, nga kikoleddwa bannayuganda from different sectors and professions of this world. You are engineer, you are Nancy, you are health worker, you are social worker, you are pilot, you are captain, abavuga trains, abavuga trams, abavuga buses, abali mu informal sector, wherever you are, abali mu mirimo eja government and so on. Mwemanyiza okusoma, musome federal ya Australia mulabe bweri, musome federal ya Germany mulabe bweri, musome federal system ya America mulabe bweri, because those ze twa proposing naye tujja kuongeramu, tujja kujene ekintu tukisene. Ne bwoba omanyi federal ya France bwekola, tujja kujene ekintu tukisene. That's why fena twagala tukkiriziganye ng'abantu abawamu, ng'abasibuka mu nsemu. This is all about Ugandan people.
all indigenous Ugandans. Ladies and gentlemen, twagala mutukubire ku simu right now tusobole okuba nga tubawulizaako nammwe mutuwe oba oli awo bubaka n'ebye muzze muwulira wano oba bibanyumidde ffe tetulina buzibu naffe tusobole okubasiibula tujja kukwatayo obusimu butonotono naye katuwulirize bannaffe bannange Sokolinde Chimbugwe, Zebanange Ngambagala nnyo naye. Some of us have a very, very early start in the morning. Kamba Sibule, I'll be here in the background. Badengena kogere chigama naye kanchikume for another day. Stay tuned for next Monday. We're coming here again. Yeah, with Chimbugwe Live. Monday, Sarah, Sophia, and Irene, we shall be kick-starting our leadership series. Yeah, I think that's a good one. Yeah, I think so. I think that would be amazing. I'll make sure I start on time with you. Yeah. It will be one show. How are you It's going to be one show that they Mulide. Kati mukuba masibu nange ngenda kuba mpuliriza nga ndi ku comments mangu. Thank you so much. Love you. And don't be an ubwengeism. Bye-bye. Bye. Hello? Hello? Yes. Webale nnyo mulangira okumpa omukisa guno. Yes, abo. Neyanziza nnyo lesoni y'olwaleero. Neyanziza nnyo abakyala abo ntera okujja buli lwe nzijja mbasiŋŋana already bali recorded naye nga sibabeerako live. Naye olwaleero mboose buliro wabula mwebale nnyo gye musomesezza byonna sobola kubiddamu baga nti akuddira mu luyimba taluwoomya bunoona. Naye nze njizeemu nina ekintu kyenkyewuunya nga ndi nzekka. Ngenda nendaba akasajja kano ka Museveni engeri gye kafuzeemu ensi naye nti ekigambo kino ekya ubwenge kirabika kirimu amakulu amalala ameekusifu getamanyi buli akasajja gye kalaga abantu ne koogera nabo kabakonviisinga abantu ne babanga abatategeera abantu ne babanga abatamidde abantu ne babanga bonna n'abantu abategeevu abawaggulu ennyo bwe weewuunya bakwini bapulezidenti ba Amerika bani kagenda engeri gye kagenda e Libya ng'omutasobola kubuuza ti nedda musajja ono musiraamu togera naye tebabibuuza ko buli muntu yenna ajjako ekyenyi kyako nga kavaayo nga kafunye kyekaagala ne kamala ne kawuddisa abantu bonna ne kabafuulinga ne katuuka okubatta okubamalawo abantu abagezi abantu ne bafanga abatategedde abakoze batya naye nina enzijukira nga nkyali mwana muto waliwo jjajjange yalinga atera okujja okukyala e Kampala eyo kakati mu kyalo yatugamba nga nti gundi munkwatereko emigugu gyange gino ŋŋende ku baasi waliwo eŋŋenda okulinnyira kati ffe ne tukulembera tukwata emigugu naye wagendanga okutunanga nga tomulaba nga ali tusazeeyo eka n'omubuuza nti ate jjajja obadde olazeewa baasi badegera nakule naga nti munaye nina ekintu kisobola kuleka nga ngenze nirabidde akati kange kano nina okuleka akati kange kano nina okubeera nako kanyamba buli weŋŋenda wenkuba ekyenyi tebasobola kutakola kyenkoze eki kakati nendaba nti obwenge bw'abantu buno bulabika bulimu akati oba ekintu ekirala ekigenda kiwuddisa abantu bonna bannanyi mu Uganda bw'otunuulira byonna binatuze nze nagoberera Bobi Wine naye tukawo nenneyo kanina kyonze Bobi Wine okumuwagira kwonna namuwagira namumanyi nali mumanyi kyava kuki siri nnyo omuntu wa music nga neewunya naye nga twesiŋŋana nga ffenna batuseetingidde nga Museveni akoze ekintu kya kipulaani zakikoze bwakikoze olwo netugenda ffenna netugenda nga tugenda bugenzi tugobera bugenzi nga ne kaakati ndaba nti ku ssaawa eno omuntu yenna alina emotional intelligence ng'ekola ng'alina obuntu obulamu yandibadde taddaawo ku attackinga UN yandibadde agavuga nti nga tulina omukisa tufunye ate we tuzuukukidde awapya kubanga ekintu kibadde kizikidde ekintu kibadde kifudde ekintu kikoze naye tufunye revolution efulaba nti erimu akatangaala omuli abantu abatuwa bwino obulungi omuli abantu abeesimbu omuli abantu abalina obumalirivu abagamba ddala mutuufu
tugenda kujjako omusajja ono naye nga tetugenda kujjako Museveni yekka kubanga Museveni si kyekizibu Museveni ye mwangu naye Musevenizimu eyo n'obwengeyizimu obwo byonna birina okuvaamu tuleme kubeera nga tuwuddisiddwa nga tetulaba kituufu tulinga abalyangu mbeebaza weebaza bannaawe omulimu gwonna nga bwe mukoze olwaleero era mugende mu maaso okutuyigiriza okutunyweza tubeere nga tuli bagumu nga tumanyi nti tewaliwo mpewo yonna ejja tubuyagajja kutuyuuza tulina okutuuka gye tulaga mwebaliyo kangume wano n'abalala bakube essimu mwebalire ddala webale nnyo webalire ddala muganda waffe oyo abadde munna UNN kitya muwesi annyonnyodde bulungi bambi webale nnyo so annyonnyodde bulungi kakati abannayuganda no muddemu okwekkaanya ebintu byammwe n'ennono obwenge buno mwe mubulabanga ekyokusaaga naye bwenge kintu kya munda nnyo kyobola atugezaako kisokoola tukikuuleyo eri munda be naye mwe bamunaga nti tukitwale ng'ekyokusaaga omuntu asimbye amakanda emyaka n'omusajja agambye omusajja ono yagenda ewa Gaddafi nga yeetumye Kasimu naye Gaddafi n'atakirializinga nako nti omusajja ono si musiraamu annimba omusajja ono n'alimba ba Yusufu Lula abo bonna abasajja babinaayisa abo abasajja bayigirize Sofia they are diplomats bonna bamuwanga baani bonna n'abatta bakayiira imagine personalities ezo zonna gwomanyi Museveni personalities ze yatugirawo imagine kubanga abo abantu abasinga yali abasinga obukulu bakayiira bonna baali badde weebali nga they are serving their country. They are nowhere to be seen. They are whenever all those big personalities mulangira okuba nti no big personalities ezo zonna zizze ne tuziraba oba they just simply eroding right now oba eroding oba bakita ati omanyi ettaka neri mukoka n'aliyitako for a long time ne liba nga lisiba eroding kati personalities zonna zibaddewo really big personalities ate abasajja abaasoma oba abakyala abaasoma ne babeerawo naye ne batechanginga the status quo naye ono ye gwe nojja within 1 year or 2 years or 3 years n'ogamba ogyewo ekintu kino kyonna nga tochenjinze mindset. It's impossible, next to impossible. Hello. Yes, Nyabo. Mwebale kuweereza bamikwano. Kale munnaffe nawe weebale kulaba. Nze kwendi always kakati Prince ngera kwogera ku bintu bibiri. Ekisooka weyogedde mu kusookera ddala ku kintu kyaffe ekyamasomero engeri gye boonoonyemu kalica. Weyogedde ku masomero agamu nti edda omusomesa nga onoosoma obusomesa osoma omanyi nti njagala kugenda mu ssomero bali abasiraamu oba bali abakatuliki oba bali abakristaayo kuba buli amu balina enzikiriza yaabwe ya njawulo. Naye weyogedde ku kintu eky'empisa amasomero ago kale kangereze ku muntu asomedde mu masomero ago kati nga St. Henry's Kitovu amasomero agaga bannaddiini ti bw'oba ofunye chance n'osomesezaayo abaana bo nze nja kuguyita mukisa nti ne bwe mubeera mu society osobola okutunuulira omwana eyafuna chance n'asomerako mu masomero ago n'ataafuna kwegamba neesuneko weesuneko nange ate nina okwesunako kubanga nange nasomerera mu ssomero ly'abasista naye waliwo ekintu ekikwasa ensonyi okukola ng'ate munno ye asobola okukikola. For example kati oyinza okufumbirwa n'olaba munnooli ng'alina abasajja nga 3 naye ate ggwe ng'otya n'okukiitinga bbaawo otya ogamba naye bwe banankwata kinaasawundinga kitya. Yes, waliwo ebintu ebimu bye tusobola okuba nti
mu butuufu olaba nga kiswaza okukola. Era Prince nsaba nga twenunudde bannange ebintu emwogeddeko ebyo bikulu nnyo okuzzaawo kalica yaffe naddala mu masomero. Ye Prince mpozi ekyokubiri kye mbadde ngenda okwogerako ye mbadde ngenda kwogera ku kimaama ndabika nkyerabidde Prince sigenda kumalira nnyo balala bateesa kale paka nkya ssebo sigalako ng'owuliriza kale ssebo. Okay. Tulabe aba audios batonotono tusobole ate naffe okuva wano bannange. Akadde kagenderedde. Njagala tuwulire Mayembe. Mayembe agambye atya. Thank you for your endless service. In fact, this program are very nice to listen to because they are educative 100%. When you look at our society in Uganda here, all families, all relationships, politicians, schools, hospitals, business communities, taxi, stroke transport industries, government institutions, etc. All this and many more are driven and influenced by Ubwengeism. Nagamba, example, like a business community, you go in a market to buy a shirt or a dress. Someone nakuguza a ton or oversized or less size cloth when he or she knows it that the cloth you are buying is oversized or torn. Isn't that Ubwengeism? That is Ubwengeism. That is true. Kubanga omuntu Sophia bwabakuwadde ekiteeteeyi toga nti kale nga kale tekikutuuka naye abamu addira akulaga wano ekintu kirala nga kya parking nga wali ayo akutta ate ekirala akyusa mikono n'awooli kino ono n'amuwa kino n'akuwa n'oparkinga n'okuteeka nga waguze kiteeteeyi nga mazima bakuteereddemu kade eyayulika gomesi eyayulika. Obwenge twakomawo nti Prince twakomawo okuba nti no tetulina ensonyi ne zituggwamu abantu baanaaba ensonyi Sophia anti oli kyagambye nti ensa eno oba ensonyi ezo baazitusomesanga mu masomero nga tuli bato. Kakati eno baga nti akakyama amamera bw'okagolola bw'ogenda okagolola kamenyeka. Kakati mmwe abataafuna mukisa gugenda mu masomero ffe mwe twalaga ag'eddiini oba ge twasomyeko awo waggulu mulwana at least abaana bamwe mubatwale mu masomero ago. Yes, vamu ebyo ebintu bya klaasi mwate abaana beeri boogera oluzungu lulungi nnyo naye abaana b'e Buddo oluzungu lwabwe lulinga Luganda. Are you serious? Tugende tulabe mu makampani lwakuba nti kati bano baabikyusa ne baleeta obwenge naye dda abaana baavanga mu masomero ago bagendanga automatic university nga bwe bavaayo balina emirimu mwe bagenda okukola mu companies, Uganda Motors, Uganda Railways, UEB and so forth. Kati tebikyaliwo kati gino emirimu bagiwa banyiginya bannaabwe because zonna company zirowooza abanyiginya. You see? Yes, Kojja ne Salanabs ne Sophia ne munaffe omu agenze abadde avunula Oluswayiri mwebale kutuweereza bambi. We are really very grateful. Ka program kanyumidde obwedda ndi attentive nnyo mwebalire ddala. Olw'okuba nga tulikodinga eddakiika nti njagala kusooka kuwabula mwannyinaze Salanabs ku
ku kigambo ky'Oluganda empisa embi n'empisa ennungi. Teriiyo mpisa mbi ate teriiyo mpisa nnungi. Empisa ziba mpisa. So tolina w'ogamba munno nti olina empisa embi. Ekyo kyajja nti njogera yaffe yefe abaagitondawo naye nga it is not right. Mu Luzungu olwongeera omulangira we yagambye tulwesonyiwe. It is wrong. Mwebali kutuweereza then. God bless you and God bless your name. God bless you, our brother. Kale katulire munnaffe bannaye abakyala bano mbadde nina obbata bagende because balina school run. Then kamalirize audios zammwe wano nange ngende. Mwami Chimbugwe, I love you for this. Some other people by the way they compare me okuba nti no eddoboozi likyuka mugeya Malik naye Malik is my senior. Musajja mulungi nnyo akola paperwork n'asalawo okutegeeza eggwanga. Kale Malik nandibadde nkukuwulirizaako ddi. UNN mwebale kujja. Omukwano Mwami Chimbugwe nga sinakutuuka ku point. Kale nzikiriza Sandra baba nambuzi tulatode ku Sandra abeerako mu show zino. Sandra tumwetaaga. Kakati Mwami Chimbugwe, Bannayuganda tebalina mukwano. Omanyi kankubulireko ka story kali kamu. Omukwano gw'Abannayuganda guguno kiringa okukwana omukyala. Olw'okuba omukyala oyo w'omumiitinga leero n'osula naye yalowooza nti she's in love with you. Naye nga ffe abasajja tetuba in love. Era mu bwangu tekitubeeramu. Naye omukazi kasita omumiitinga on that day direct n'obeerako naye alowooza you are in love with her. Kati Bannayuganda bamaama munansonyiwa okubagerezaako abakyala n'abasajja abamu bakitwala bwe batyo. Naye Bannayuganda tetuyina mukwano kuba omukwano oyagala munno ne waba ayina ekibi oteeka omuwabula. Okuba mukwano gwange ng'olina akajonjo mu liiso olina akutunuulira nze nja kujja nkugambe mukwano olina ekikyafu mu liiso. Mukwano empale gy'oyambadde si nnungi. Nze mukwano gwo akubeererawo mu bubi ne mu bulungi. Abafumbo bokka bajja kitegeera ekyo. Kaakati Bannayuganda tulina katijjo. Ako katijjo tulina obuzibu nti mu 7 generation eno eyaffe yagimma okumanya. Abavubuka bokka boolaba asobola okubizoninga y'oyo afolowinze politics era asobola okuwuliriza issues z'eggwanga Uganda nakipinga dots n'agamba yes we are right. Kuba nze tolina ngeri gy'onkakasa omwana akuziddwa abatta Bannayuganda nti ye yalokose yakyuse. Bino ebya Museveni nti muwala we pasita naye nnyina ne taata we bali eno batutuga. Kwegamba eno babanyigirize babalage nti babatuusiza ku kisenge ate mudduke wa muwala we ye afuuke pasita nti akusumba. Such a nonsense. Yes, bantu bakyuka okudda eri Katonda naye tetukyuka tutyo. Kuba omuntu yenna ng'oyagala okukwatagana nange I have to know you. Kyagulanyi gwe twogerako we love you. We are the true people who love you. Kubanga bwe tukugamba nti omuntu gw'olina tetumutegeera we need to know him. Yes, for you know him. For us tetumumanyi mu ngeri ndala. Tumanye ebikolwa bye n'abantu bali be yakula nabo bibi nnyo batemu. Ye yalongooka twagala omukuba mu torch. You understand? Omusajja omu yakolako comment emu n'agamba nti nno lwaki buli muntu akwatagana n'Omuganda olw'okuba si wa ggwanga lye mbu nno tuteekawo embeera. Musajja oyo waba kwali muganda wange ssebo tetussaawo mbeera naye tetukyamanyi muwesitaana mutuufu n'atali mutuufu. Kyova olaba n'oba oyagala okukwatagana naffe boy we have to know you. Who are you? Our effort tetukyetaaga kulaba muntu kuddamu fuka Uganda atayina kasayi konna na bulumi eri Bannayuganda. Ekibonyabonya Uganda kuba efugibwa ba refugees. Ekyo mwagano kikkiriza kivulaba mwakkiriza
mumekinge n'eggwanga Rwanda libeere mu Uganda mwagendera nga tekisoboka ne muteekawo bavundu simanyi republic bantu mmwe tetuli beesiga okuleka oyo asobola okwennyonnyolako weba tosobola kwennyonnyolako tetunyagire tugenda kukwesiga bannayuganda mukomye akatejjo bassa abaana bavude information bagigabye bagibaleetedde muganya ogissayo kuba ekuba mukama wammwe abaana babatta abaana bali bayita otambuza revolution babatta baavayo ebintu ne babyogera ddala gw'olina mutwe ki ogulemu okutegeera era nze olaba omuntu alina akakatijja ak'ekisiru tannaziika ku mwana we mu gavumenti ya Museveni tannaziika ku mwana we kuba gweotuma issues za UNN ze boogera wano and you think that issues zina ze boogera zifevalinga Museveni whatever you are talking about byaboogo you talk about what mukuziddwa mu bulimba obulimba bwa Museveni bwayambala bannayuganda you feel that you are part of Museveni mulowooza nti mulina tambuza ensi ku bulimba ekitajja kusoboka nze nga muzeeyi wange omulimba otya akubuuza atya noviika walaze that culture erina okudda mwami Kimbugo n'onsonyiwa okwogera ennyo naye ndi munyiivu ate ndi musanyufu kuba amazima bagamanyi these guys bamanyi amazima era bajja kugamanya omusajja n'akugamba mwe ne musonda ssente zonna eza pate NUP nti zigende ku akawunti y'omuntu is that a government and you want to lead to Ugandans ffe tukuŋŋanya ezaffe ze tutobere no mu musana abali eri mu bunnyogovu zigende ku akawunti ya kinnoomu bannange tulaba mwe mukole embaga you think we are going to keep quiet abaana baffa abaana bajjaga ku NUP bagamba Bobi Wine baana baffe tebababuuzanga lukiri Secretary General ezo details Bobi Wine bayazikujjako kuba ffe tumanyiire mu nnyumba yayingira kana mu kisenge kyatuukayo twagala otunnyonnyole we need accountability you just kept quiet and you want to be a leader to lead who we Museveni yalidinga ba Uganda kuba kitaffe bamukubirawo ka kapeti guno omujijjo gwaffe tubuuza and we need to know and we need to understand and you have to explain to us. Don't think we're going to keep quiet as if that Uganda it's your house where you be with your babies, you keep quiet with your family. If you're a leader, you have to come out and you explain to us. Onyogeza n'oluzungu. UNN. Madam tubagala nnyo bali kuweereza ggwanga. Mwami Kimbugwe. Tusomeseza bannansi tukooye. Abategeera bajja kutegeera. Tugende na issues za ggwanga. Let's move on. Tetulina budde bwa kunnyonnyola makovu. Ekkovu n'owoligamba terijja kutuuka in time. Leave it. This one did let's move on. This is UNN. Goba otuna issues nga tezikuyamba nga bakusomesa ubenge. Good night. Good morning Sebo. Webale otukubya akavulu Sebo. Bulijjo n'akazungu omanyimu akatini nga akange leero alugjeyo mu kabada. Mulangira webale kuweereza n'abakyala bonna booli nabo bonna abali emabega ba UNN ba technicians n'abalala bonna abatuyambye okufandinga n'okulabirira struggle eno. Mulangira wegayiridde beera strong beera mugumu beera focused. Manyi nti bulijjo ekituufu bakirwanyisa. Kyenjagala omanye nti bulijjo ekituufu bakirwanyisa. Njagala ogume. Bingi ebijja okubeerawo naye amazima gali ku UNN. Era gwe kimanyi nti kati bonna emmundu bagitunuuliza UNN. Buli afandinga kulemesa UNN. Naye beera focused. Tujja kuwangula olutalo luno. Teri kigambo ky'oyogera kitazimba ggwanga. Ng'oggyeko abantu okufuna statement as contradicting. Ate ng'abantu baffe bali so desperate. Ate era ngamba na UNN
nti abantu baffe bali desperate ate baavu banaku ba mitima banaku ba myoyo. Omuntu mwangu wa kugula naye ate bw'atuuka eyo yejjusa emirundi gyonna. Abagumu mu mutima tujja kuwangula. Olutalo terulwanibwa nkuyanja, lulwanibwa muntu ssekinnoomu. Mulangira banna UNN, bakadde baffe mwenna bali ku UNN, ab'emikwano ab'Oluganda. Nyowe enkuba esengereza mwikale muri strong, tugenda kuwangula obulemi bwonna. Nyowe omunyolo ate. Okay, webale nnyo webalire ddala. Sophia, siibula abantu olina school run munnaye tolinga nze. Siibula abantu. Ndi wano mpozzize. Naye bano abatula mwenna mwebale nnyo kubeera naffe for this long haul. We're in it for the long haul, not for the short haul. And, you know, atambule mpola atuuka wala. That's what I can say. And I just want to leave you just with this sort of words of wisdom. Njagala balekerayo obugambo buno. When you know better, you do better. By Maya Angelou. I'm sure abasinga mumanyi. When you know better, you do better. Bobo manyi mulangire nyambako. When you know better, you do better. When you know better, you do better. Bw'oba omanyi bulungi era okola bulungi. That's the quality information at UNN. Abasiramu mwenna Abaganda baffe, brothers and sisters, Idi Adaha, is it Idi Adaha, I think. Mwenna mbalamusiza, good night, good morning, God bless you, and thank you for being at UNN. We're here to serve you. Thank you. Good night. All right. Thank you, Sophie, so much. Thank you, Prince Chimbugwe. Thank you. Break the leg tonight. Oh my goodness. Oh my goodness. Love you all. Princess Nasuna, everybody, Sumaya, Mara, Aisha Mikan, Namtebi Edith, mwenna ababambi abateseza mwenna we do appreciate. Thank you. Ciao. Right. Ciao. Ciao. Okay. Yeah, Sophia bw'ati bw'abadde oba bw'agenze, Sarah naye agenze, kakati nze akasigaddeko era nga bulijjo super champion asigala champion, sigadde nze kakkatuuti. Kale kinsigazza wano kumalayo audio zammwe zino. Onagambye, hello UNN team, thanks for the show, and I really liked it more when ladies participate in educating and uplifting the spirits of concerned citizens of the nation Uganda. Go ahead, and we are behind you, true nationalists of country. The other show of tonight, Mr. Gombia, I liked his phrase, yeah, that Museveni came and kunyiginya us in Uganda. Hey, nange nkajjukira ako Museveni came and kunyiginya us in Uganda. Dr. Semwogerere, why? Chance was there, but you blew it. We are suffering because of you failed to see beyond. All right. Thank you very much for this wonderful message, please. We really love you. Idi Mubaraka. Let me kansubire Idi Mubaraka. Sibimanyi. Naye nga bangambye nti Idi Mubaraka, Idi oba yakusala bisolo. Naye ono atugambye Idi Mubarak to UNN official family. Thank you, Zari. Then Mara is here, has something to say. Let us listen to Mara. Hi, friends. Good morning. How are you doing? How are you doing?
We manipulate another she ladies. Greetings, please. Otherwise, what's love to me? Love. Kwekwagala omuntu nga naye wemuyagala. Nga kyewayagaliza nga naye kyomwagaliza. Ekikuluma nga naye kimuluma. You know, that's how I got it. Otherwise, friends, nakuwulidde ngamba mbu waliwo eyagambye nti Mara Ubwenje nga teyamututte, right? Ubwenje yali talina gy'asobola kumutwala. Reason because kati nze mbeerako ku UNN. Almost every time Mwajja is streaming live, you know? That means I know what I want. Perhaps omuntu nga wava ku 256 Prince gy'atandikira till today nkulamusizza, cause I know omanyi ky'oyagala like me. So Ubwenje yali tasobola kuva eri abruptly n'ajja ewa Mara mbu antwale. No. Kati wantwala ndabire wa? Reason because sikyalina life yonna gye ndaba. So mba nina osigalawo ku UNN, come what may, you know. Anyway, n'ekyokulala, being greedy si kintu kirungi. Osanga singa abantu be twali twateekamu trust tebaali so greedy, osanga tinga tetuyita mu bino bye tuyitamu by now, you know. Kati that's not me. Njagala nnyo essanyu, njagala nnyo emirembe, kubanga mpulira obulumizi ng'omuntu aba ng'alumizibwa. So Ubwenje no owa ubwenje bwe, let it be, stay away, tojja wa Mara, you know. Otherwise, baby wa Yesu yonna gy'oli nkulamusizza, naye I was totally disappointed. Teyandibadde ggwe, yandibaddeko omuntu omulala, you know. Anyway, I won't say much, cause nyinza ova mu mbeera ate nenjogera bisandyongedde. Otherwise, ababaddeko mwenna olunaku lw'enjo, mwebale till today, cause natyanga nga manyi the moment amazima we gavaayo temugenda kubeerako ku UNN. But thank you so much. Mwebale kumanya kye mwagala na butagoberera muntu as a person, wabula mugoberera revelation. Thank you. Have a good morning. Lolo, I love you. Tweyanza nnyo, tweyanzeege omumbejja wa UN. Naye Mara ojja otuviireko mu mbeera tulabe. Omanyi waliwo omuntu gw'ogandi naye uno ava ddi mu mbeera, bw'avaamu yaaba afaanana atyo.
Oh my God. Thank you very much, Mala, for your submission. Katonda kwe kwagala nabeeramu kwagala abeeramu Katonda ne Katonda namubeeramu. Katonda ng'ayinga okwagala ensi, okwagala kwe tukubunye nga twagala wonna. Katonda ng'ayinga okwagala ensi, okwagala kwe tukubunye wonna. Okay, okwagala kuza kwagala kwa kisa, okwagala tekuwalana, okwagala kulimu obugumiikiriza. Tulina emitendera gy'okwagala. What types of love? We have eros. Okwagala okw'omuntu ku muntu, tubeerako ne failure. That was like an intimacy between the family. Ate tubeerako n'okwagala okwokusatu kwe twalise agape love. That is unconditional love. Selfishless love. Eyo love gye twagala, kwagala Uganda yaffe, unconditional love. Eyo nno nga nvuddeyo. Nayize ku mulamu ogwaleero. I and myself. I, me and myself. Alap Moyi yali alina philosophy we eya 2+2=2. Ng'aleeta embeera, aleeta kino n'abazaako kino, n'aleeta kino n'abazaako kino, n'aleeta kino n'abazaako kino. Naye ng'ekyo abantu tabaawa mwaganya kulowooza, tabaawa mwaganya kubuuza bibuuzo, tabaawa mwaganya bo kwerowooleza nga ku sipiidi gy'abavugiramu nga ya bwengeyizimu. Kyekiri mu Uganda, obwengeyizimu tewali kadde bantu kwafunako kwerowooleza. Babateeka mu pulogulaamu eno ne babateeka mu kino, ne babateeka mu kino, ne babateeka mu kino. Kati ebyo byonna obwengeyizimu ne biyitirira. Kati wetuba tuzzeeko na wano nga Trumpism, obwengeyizimu, Trumpism, obwengeyizimu. I will build the wall. I will make this American become better. I will do this. I. Bwe kiba nga kya bwomu era ky'ova olaba tekisobola kuwangaala. That's why kati ali ludda wa. Awo nno bannayuganda tulina okulaba ntwejjamu obwengeyizimu of I, me and myself. To embrace the agape love of unconditional love, selfless love of our country. Tweyanza nnyo Omulangira, tweyanza nnyo Namugamba sistange n'abwami ne Ansofia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Long live NN. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Katulabe munnaffe ono akaloboozi katuwadde oba kaawa. Prince Kimbugwe, Madam Sarah, Madam Sophia, Madam Irene, tweyanzizza nnyo okutulambululira, okutuyigiriza, okutusomesa obwenge. Ne Mr. Marik naye tumwebaza. Kaakati nze ensonga yange ebadde egenda ew'oyo omukyala, oyo sisita waffe gwe bayita bebi wa Yesu, nga nsaba bannayuganda mwenna okulaba nga tusonyiwa omukyala oyo. Kulaba kubanga munnange obwenge buno tebwali tebwewalika. Bamuyingizaamu obwenge. So n'olwekyo mbadde nsaba tumusonyiwe. Omanyi sitaani muzibu nnyo. Alumbira ddala abo bennyini ababeera alumbira ddala abo bennyini be tulaba nti nno basabi era nga kwegamba tubeegomba, naye munnaye sitaani ye taliiko ebyo. Naye tumusabire bambi asobole okuvaamu obwenge, asobole okubeera ng'asigaza ekitiibwa kye, asobole okubeera nga yeekuba mu mutima olw'ebyo byonna ebitamutambulira bulungi, asobole n'okubeera ng'atuukiriza ebirooto bye bambi. N'abo bonna abaamusigula, abaamukwata ku mukono nga bamusigula okumubbako obusente bwe, kuba nkakasa baamuyingizaamu obwenge.
nga tagenderedde mubutuufu yali tagenderedde nze simumanyi naye nsaba tuyimirire tumusabire muganda nfe oyo asobole okutuukiriza ebirooto bye asobole okusigaza ssente ze baleme kubeera nga baazimubbyeko nga baamufeze n'okumujja ku mulamwa okumukozesa ensobi oba oli awo ekyo kye mbadde nsaba basisita bange aba UN ne babulatha ne baani muleme kumusalira musango ye bannange tweyanziza nnyo Weebale nnyo munnange weebalire ddala ono agambye mbu I forgive baby wa Yesu Lumbo Yesegujja and Kyagulanyi not to forget Mwanje baana mmwe baby wa Yesu by the way nze simulinaako buzibu I have no problem with her and she knows that katumulinde anaakomawo ne tulaba kojja amakya amalungi Sophia good morning Sarah good morning banange oyo muswahili Irene I think Irene banange amakya amalungi Idi Mubarak Idi Mubarak Idi Mubarak bane bamikwano ba Iranians nga tumiddeko abasiibye mwebale kusiiba bane mbageza Idi ennungi ate n'ennyongera saba Allah ekitiibwa atwongere obukuumi atunyweze akume Prince akume bantu ba UNN bonna akume Revolution akume ba viewers banna yayongere okutunyweza yansaba Allah atukingirize abo bonna ab'emitima emibi abo bonna abaagala okwekiika mu kkubo lyaffe ery'okutununula bane nsaba Allah abatukingirize era abatuggirewo mbaagala nnyo bane mwebale kubeerako mwebale kusitandinga with Kimbogo mwebale kusitandinga with UNN mwebale kwesiga mitwe gyammwe mwebale kugumira gwonna omuyaga ogujja ne musigala nga mukyasitandinga mwebale kusubscribinga kuba weewuunya nti byonna ebiba bijja bibaawo weesanga nti UNN TV official eyongera kubeera nga edevelopinga progress ogiraba day by day so banenze I'm very grateful mbaagala nnyo ate era nsiima bane twongere okuba abagumu twongere kuba n'omutima ogwagala ekyo kye tulaba nti kye kituufu twewala okubeera nga batubugulawugula ono Nasanga Sumaia mbatumiddeko mwenna abali ku YouTube Facebook n'ewalala amagye ga wano mbaagala nnyo mwebale kulwana mwebale kugumira byonna ebizze nga biwuguka mwebale bannange kubeera nga muyimiridde wamu mwebale kusitandinga with UNN mwebale kuba abantu abagumiikiriza okutegeera embeera mwebale bannange nze nsiima era mbisaba twongere otambulira nga tuli bagumu nga tuli banyiivu kale naawe weebale lwaki tetuggalawo ne muganda waffe Seemi naye kale ngenda kukubayo nga baabwe kale Yes, Mulangira Kimbugwe once again Semisambwa wano mu Mombasa stage ya boda boda ebwayise kati Mulangira temwemenya n'oyo Kobusinje temwemenya ne mwanyinako oyo Kobusinje kubanga era nga bw'ogambye agambye yali ku UNN naye mwatandika okuba tooki ye n'atakyagala ayagala mubikkirire kati n'akyusa settingi era tekyewuunyisa kati nga oyo mwanyinaffe abantu balina endowooza kati ng'eya mwanyinaffe oyo era ne Bobi Wine basobola omukyawa tetugambangako nti Bobi Wine tumukyaye naye tubuuza bibuuzo bo be batayagala tubuuze
okiraba kati era ne Bobi Wine oyo ne Bobi Wine asobola okumulekawo nanga Bobi Wine mukyaye n'omubuuza omukyayidde ki ate naye kakati bakyaliwo lwaki bakyaliwo kubanga Bobi Wine kakodyo ak'okusirikira gy'asirikidde eyo kalowoozesa bangi kyoba olyawo alina kyaleeta okiraba. That's why they are hooked or they are hoodwinked into thinking, guess what? Waliwo kyagenda okukola gala kiriwo okiraba kyekyo kale bambi tobanenya kulowooza bwe batyo naye nga singa yavaayo n'ayogera for example singa yavaayo n'ayogera banaye mumanyi ebintu byakola ki omusajja yatubba akalulu ye ate era nga ffenna tukimanyi naye yasalawo okusirika musango n'agugjayo tewali kigenda mu maaso kati olw'embeera eyo bambi bannaffe bannyinaffe ne baganda baffe bangi bo bakyalowooza nti Bobi Wine somehow alina plans z'ateekateeka okuleeta bagandi omuyaayi tomuzannyisa omuyaayi is going to turn around mujja kutya era yensonga lwaki okugwa kubanga okuba ttooki naye kati bannayuganda tetulina okukola tusapootinge platform zonna ezikuba ttooki okutulaga amazima tuve ku bintu bikkirira owulira omuntu n'oleeta omuntu n'omuwa airplay n'akugamba nti oli baamuwa ssente n'otamubuuza aba baamuwa ssente mmeka risiiti ozirina ez'essente z'oli ze baamuwa ekyo n'otakibuuza ono akolera gundi tumukunde ne lwaba ogwo basayininga contract balina contract olina kopi ya contract eyo ekyo n'otakibuuza ng'oli omuwadde airplay okiraba naye kaka tulina okweducatinga bannayuganda nti omuntu bwakugamba ekintu musabe bwino amuleete owulidde n'ebirala bingi mulangira naye tujja mpola the wheel is turning now kubanga ekikkubya abantu baagala social media asigale nga bw'abadde for many years nga birimu bya bulimba wuuno byamawukwedda kyayina wuuno ebyenda bisiriifu yebyo bye baagala tugire ebintu by'obulimba obulimba kiraba kakati mulangira sorry for the third audio naye kakati olaba tugezaako okusekiwalinga ba food soldiers kakati ne batandika kistory around ne baleeta oyo omukyala gwe baleese kakati bannayuganda beebuuze lwaki omukyalo ono teyajja before the food soldiers lwaki omukyalo ono ajja kati after the food soldiers have unveiled their story okiraba kati ekyo bannayuganda kye balina okwebuuza tuwulidde ba food soldier batubuulidde ennaku gye balimu basula mu district every day basula mu district endala municipality endala running for their lives Kyagulanyi Lukiri Ssenyonyi baasirika akati n'omanyi ebiriwo era kati otegeera nti n'obwengezimu yali yayingira abantu bano abantu tebaagenda luyali ku byankyukakyuka baagenda ku kwenoonyeza bya bugagga. Information is trickling in. Information is coming in now. Guess what? Sauda Madada gwe nakunyumizaako eyaŋŋamba nga bw'alina DR forms emitwalo 2 ennakapiripiriti bw'ayagala zitwala Kampala mu loole y'omusenyu manyi zezeka gwe yasaba ssente naye waliwo abantu b'empulira abalala bali mu bulumi bakizudde Sauda Madada yakagula simanyi acres 68 ez'ettaka owulira 68 acres siyina bateka poloti nsaasira mulangira naye anyway kati beebo abantu kati nowanda bano abaana bwe baddukira ku sekuriteriya teri abayamba bali mu kwegaggawaza obwengeyizimu yabayingira
ubwengeism kambabuulire teri kintu kibi nga bwenge. Bukasita owangula kibaluma buli kalungi kofuna kibaluma bajja nnyo kubaleka efitina eyo gy'olaba kimbugwe tukwagala nnyo anti akayimba okawulidde buli lw'owangula kibaluma na buli kalungi kofuna olaba fitina kati gyewaliko ababuloga tujja kubeerawo paka ne tunasigala abantu basatu tugenda kuwagira yewa kutuweereza webale nnyo webalire ddala ssebo musiibe bulungi musule bulungi tutandika kukola kati nti essaawa zino. Amiina. Mukulikeeyo tubaagaliza shift ennungi mwenna abali ku shift n'abanaatera okugimaliriza mukama abateremu obwangu. Webale kunja kunyimbiddeyo akayimba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam Prince waffe omulungi omu wa bw'ati. Weebale kutuweereza mukwano. Weebale byonna by'okola. Weebale kuba muvumu. Prince munnange tuli mabegaawo totuyiwanga omuyaga weeguli gukunta naye gujja kumala guggwe. Tukusaba ogumiikiriza embeera yonna eriwo ffe weetuli emabega. Weetuli okukola kyonna ekinaaba kisobose. Twagala abantu abali kiriya. Abatali kiriya tebaalina kubeera naffe Prince. Tuli beetegefu emitima migumu ate tweyawulira tulaba tutegeera. Nze ensonga zonna ezabaddewo sirina kye nawuliddemu wadde. Just era nga bwe watusomesa okugatta ddooti bwe nazigasse ne neetegeerera kuba tewali muntu kuntegeerera kubanga byonna bye balina okukola obudde buno mweno revolution si bye baliko ate bali mu kutudayivaati nga kati oŋŋamba otya nti Prince ate yatwala mu maaso ate nga bo bali mu buntu bulala. Lwaki abo babloga tebatubuulira nti Lubongoya bamuzaala wano kitaawe y'ono ali ku mission bweti batubuulire ebyo bitwagala okuwulira. Tetwagala kuwulira budde buno nti biki. Prince weetuli mukwano ne we tunaasigalako 10 tujja kubeera kati tugenda kununula ensi yaffe insha Allah. Weebale tuweereza tusiima. Kale naawe weebale kubaako nange mbasiima nnyo. Banaye munzikirize ensembeyo noono. Gyebaliko omukulu Kimbugwe n'abakyala abo wadde bagenze. Naye nze ekinkubizza kugumya abantu. Abantu simanyi bwaki batya nti abantu ennamba zijja genda. Oba kye bayita silving okusengejja. Kati wano wooli kusengejja. Ate nze kyansanyusizza nti obadde wakola ne scrutiny nga tonnaba kubuulira abantu. Kugenza okubuulira abantu ng'olwedde abantu balimu aba scrutiny ne mubajjamu. Kasita otandika okuscrutininga staff yo gy'okola nayo ekyo kyokka kimala okulaga way forward. Naye abasinga abikkirira kubanga abantu bajja kwesala n'otambuliza abantu mu bulimba. Ekyo kyokola buli kintu nga kitandika kijjamu abakavuyo bayitirivu. Abakavuyo weewa tebajja, ababbi weewa tebajja. Naye nkwebaza weebale nnyo ssebo. Kale munnange naawe weebale nnyo. Kakati tutuuse ku nkomerero ya puroguraamu yaffe. Naye nina omuntu gwe njagala okutumira wano. Simanyi oba mupya wano oba abaddengawo. Munoonya simulaba bannange. Ambuze. Nze gye mbuze njaginoonya bannaaye musabire. I don't see it. Temubanga mumublocking. Nze mbadde saala mumublocking bannange. Gwe mbadde nina okusembyayo, gwe mbadde nina okumalirizaako. Ekyeka mumublockinze. Azze wano n'amukola ekigambo ekinene, n'anvuma ekigambo ekinene. Naye mbadde nina kye ngenda omusomesa. Mumusuubizza kakati oyo agenda kufa bubi bw'ati.
kubanga at least kino yali kitegedde. Naye njagala okubeebaza bannanga babaddewo okuva ku shi paka wano ate ne mugumiikiriza time eno en'okubanga kwe muli mwebale. Empeera yammwe mujja giraba. Ffe bwe twalinga ku ssomero nga batugamba nti kyosiga kyokungula. Baatuyitanga okutusomera report. nga tikyasooka kwetooloola. Basooka kwetooloola. Kakati lumu naye ticca oyo tazala kati akyasomesa. Naye nga kakati yagenda n'akola ekigambo nga mumanyi kuba muba mu class muba mwemanyi performances. Naye kati yagenda n'alangirira like ng'okusoma report baasookanga akulembedde. Naye kati ku luno yagamba gundi yakulembedde ng'ava emabega. Kati omwana ono bayirawo omwana nze nali sirabanga ku show. That's the day lwe nalaba omuntu ng'afunye show nga faintings. Kati you can imagine ng'okimanyi performance yo si nnungi. Kale tobeera omwana ono simanyi kyamukubya show kuba yali tasuubira kusemba naye ate nga tasuubira kukulembera. Naye kati ticca mu kusoma agamba ono gundi yasooka linnya nga bwe banaga nti Nasanga Sumaiya yakulembedde ng'ava emabega. Kakati kano akange eva emabega of course bwe yatuuka wali yakulembedde kati omwana n'adduka n'avaayo eri yali ayimiridde mabega ajja apiikinga report kuba gwe baawanga report nga yafuluma. Kati olaba bw'ateekako ng'ava emabega. Oh my goodness, it was really terrible. So njagala okubeebaza. Emboozi eyo mbadde ndagibanyumiza ku oyo omuntu naye ndooza unluckily ne bamu blockinga. Naye nze nno saagala baba blocking, nze njagala babeeremu. Because abantu abo obwenge ng'era munnaffe wano bw'atugambye nti basonyiwe Baby Wise obwenge yali talina bwabuwona. Kituufu ffenna tubaddeko mu bulimba, tubaddeko mu buwenge, tulozeza ku bwenge. I'm telling you. Kaakati bw'aba ayagala okuyambibwa mumuyamba akomewo mu family. UNN family, we are living with the people. We are preaching love. We are preaching okwagala. So tetubeera ng'ate bali abalala. All right. Nabuuziza ekibuuzo nga ntandika nti okwagala kye ki? Naye obwedda mpita ayita mu comments muno. Ekibuuzo ndoza mwakitidde batono abaakomentinze naye byonna abaakomentinze sifunye answer. Kati mbuuza mbawe answer oba kyeyongereyo enkya. Tweyongereyo enkya. Naye kale tetujja kyongerayo kuba n'enkya tujja kubuuza ekirala. Si nkya, later in the evening. It's already morning. Okwagala kwagaliza. Bw'oba omanyi nti oyagaliza kitegeeza omanyi okwagala. Naye ne bw'oneeyagaliza otya nga toyagala. Ne bw'oneeyagaliza otya. Ne bw'onooyagala otya nga toyagaliza oba okootakoota mu gaalumonde. Museveni Bannayuganda bamwagadde. Naye olw'okuba nti ye mu mutima gwe tekiriimu ekyokubaagaliza, kitegeeza Museveni tamanyi kwagala.
kino nno temukissa ku ye yekka naye na buli muntu ava mu lunyiriri lwe oba mu musaayi gwe oba mu kisinde kye alinga ye. Tebakulimba nti osobola okwagala Mukama ate nga ne sitaani omwagala. How? Tosobola kwagala kirungi ate nga n'ekibi okyagala. Never. Oba oyina kwagalako kimu. Essaawa y'eno tufungize tukuulire eddala emirandira gy'omusajja ono mu Uganda oba emirandira gy'abantu bano. Singa tetukola ekyo tugenda kuba tugivinze up on ourselves. Ate nabagamba wano, never give up on yourself. Tuyinza kukula tutya emirandira gy'abasajja bano kwe kutuula ne tukkaanya as Ugandans ne tuteekawo system ya federal ne tukola constitution ejja ku bannabyabufuzi amaanyi kye tuyita power ne tugiwa abantu. Bannabyabufuzi ne tubalekera ebitiibwa byabwe kuba ate ow'ekitiibwa y'abaana kukola ki? Naye bw'oddira omunnabyabufuzi omuntu munnabyabufuzi n'omuwa power n'omuwa n'ekitiibwa, ndowooza mulabye gye tutuuse, mulabye gye batukomezza. Ndabye ebifaananyi leero nga bapanze emmere gye bagabira abantu. Kati Uganda tulinga abalimu wegamba ndowooza ebimotoka bya World Food Program bye bibulayo naye tulinga abali mu ntalo. Abantu kakati okubawa emmere kati bannabyabufuzi bokka be balina access ku mmere, be balina access ku ssente, be balina access ku help. Kati mumbuulire ku mbeera bweti omusajja akulazi nti kakati okubeera ne ssente seggirinya kakati abantu b'ekyebando okubeerawo kwabwe kuli ku maseye. Can you imagine? But is that sustainable? Bantu mwe bannabyabufuzi muli abantu bameka? Musobola kuliisa Uganda emyaka emeka? Kubanga mu obusiru bwammwe bubagamba, I'm sorry to use a bad language, nti kino kye muli mu kukola bannayuganda kigenda kukoma after 42 days. Naye mwerabidde bantu mmwe abatalinaamu magezi gonna wadde ensa nti eyasuubula amata gwe mwateerawo lockdown ng'amaze okusuubula amata kati mafu, gwe mwateekako lockdown ng'amaze okusuubula emmere wa restaurant n'ennyama kati bifu, gwe mwagalawo ng'amaze okuleeta anything oba amagye oba kyonna ekintu ekifa kati kifu. I am asking, abantu abo nabo mugenda kukwata capital bannabyabufuzi mmwe mubawe? Because nze neebuuza ekintu kimu, why are you guys looking at things just here under your nose? Why? Temukimanyi nti these 42 days can cause a damage to someone ey'emyaka 10 egiddako nga ne famire ye egenda kisasulira. Wabula mwe kati mwayagala okukkakanya mwenna eno lockdown mwenna
mwenna bannabyabufuzi oba opposition oba mwagikkaanyaako ne Museveni because mwayagala okukakkanya pressure mu balonzi abaabalonda mwayagala bakakkanye questions n'abatambula batambule bagende bakole bye bakola gw'ate ani anaabuuza oli ajaga nti dabeera waliwo lockdown yalikoze eki mwe mwali muwuliddeyo opposition ayogera ku lockdown eno kubanga eriwo mu bumenyi bw'amateeka and they are happy because their accounts are loaded. They are busy making people lining up okubawa emmere. How many months you politician can feed these people of Uganda? How many months? Basiramu bannaffe Idi Mubaraka. Tujja kukwatagana olunaku olw'eggulo mu Who Betrayed Uganda. Akumata kumira mpeera. God bless you and God bless Uganda. Have a good morning. The revolution is on. NUNN Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuwulila fe live. Tumuwela ko fe live. Esisuna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antyampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi. Chimbugwe live ye mumanyi mubamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agatamu. Ye Chimbugwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. From an area like Ntungamo, where I was born, I know all the families. I know. Museveni je bamuzala akalo ke butale kasangibwa Rwanda je bamuzala abenganda ze bakyali eyo abe butale mukimo wamwe ene Uganda twamukowa amala wabafe takyali na buwagizi omubbi w'entebe bamusalira butale gye bamusala banyarwanda banne mumugambeko oyo mumugambeko kuba baswaza ayagala nnyo omusaayi tubeera nammwe ku byalo byaffeeyo naye tetubatta lwaki Museveni atutta ng'akozesa bamu ku mmwe bamuzalira butale bamuzala Rwanda atabato bana Uganda wano atabato bana Uganda atabato bana kuze gwanga yedize Uganda ene Uganda tukuba biwobe tubeera tuzika olwa Museveni atutta twaraneko Gano
ensalo Bannayuganda tuyize muki kituyigiriza kife ku byatukoze tuyize muki twetegeke yeneesobyeremu okudda oyo bamulaba yali munaku nnyo yayingira Uganda ng'atambula yali ku bigere ne bazadde be ne basaba obubudamu ne tubaaniriza kati atusosola amawanga omubbi w'eggwanga Kayibanda watuzaalira omutemu ono atasiima ne bw'omukoolera amala n'akutta oyo bamulaba yali munaku kati yadaaza abanaku abamukuza bamulabamu ekikyamu bwe yali omuto oyo nga yeewala okubeera mu banne sembeera ze nga bwakama amata tegawera munafusi kyava olaba alemedde mu ntebe y'omwana wa Uganda bannayuganda abalonda owaabwe afuge Uganda kati alemeddemu omubbi w'entebe